Look at my face. Look, capture the face very well. Whether it's the DSS, MF, who give a fuck about all those agencies? We are talking about the Yoruba nation now. We are ready to sacrifice anything for it. Capture the face. Let them put it on their database. We will break Nigeria. Whether peacefully, violent, whether with war, Nigeria, whether it doesn't matter. Go and see what the IRA did with this country. You will understand where we are coming from. It's just a matter of time. Like I said to you, go and consult the oracle. That is the only way. Because when we go with you, might not go with the next person. So when 20 people go and consult the oracle, all that to define a collection of together. All that to delay so that way they will know. Because some of you, look, let me say something. Some of you have spirit that they don't even have to do anything for you. But because you have not built your spirit to that level, forget about the spirit that they're telling you in the church and the mosque. I'm not talking about that now. I'm talking about your own real connection with the Creator. Everybody has a connection with that Creator, with that God of the Jesus or the Muhammad. I'm not saying that there's no God of Jesus or Muhammad, but what I'm saying is that should not be the reason why you don't have a good hospital. That should not be the reason why you don't have a good education. So when you go to consult the oracle, let them consult it for you one at a time. Some of you, they will only tell you to kill a small chicken, a white chicken. You kill that chicken, you are all safe. It will happen. Let me tell those of you in Nigeria that you think that we will not break Nigeria. When America came to rescue one person, they never consulted with Nigerian government. When we are going to rescue the Yoruba people, we don't need to consult with United Nations or the other part of the world. When America came to rescue one person, they never, hear this very well, when America was planning to come and rescue one person, even the Nigerian government was not aware. They never consulted any other person. So why should I consult any person on what we are doing? I don't have to consult anybody. Let every organization do their own. Everybody should be doing their own. Those that want diplomacy, let them go and do diplomacy. Those that want war, we will start fighting for war. Those that want violence, those that want to just do awareness, let everybody do what they have to do. So if you think that we are going to be waiting for United Nations and the United Arab and the United Kingdom to come and break Nigeria for us, you are probably mad as well. When America came to rescue one person, they never consulted with anybody. They never consulted with anybody. Clock. When we come back, Nigeria at the verge of breakup. We will break Nigeria. Look at my face. Look, capture the face very well. Whether it's the DSS, MF, who give a fuck about all those agencies? We are talking about the Yoruba nation now. We are ready to sacrifice anything for it. Capture the face. Let them put it on their database. We will break Nigeria. Whether peacefully, violent, whether with war, Nigeria, whether it doesn't matter. Go and see what the IRA did with this country. You will understand where we are coming from. It's just a matter of time. Like I said to you, go and consult the oracle. That is the only way. Because when we go with you, might not go with the next person. So when 20 people go and consult the oracle, all that to define a layer define a layer collection of together. All that to delay so that way they will know. Because some of you, look, let me say something. Some of you have spirit that they don't even have to do anything for you. But because you have not built your spirit to that level, forget about the spirit that they're telling you in the church and the mosque. I'm not talking about that now. I'm talking about your own real connection with the Creator. Everybody has a connection with that Creator, with that God of the Jesus or the Muhammad. I'm not saying that there's no God of Jesus or Muhammad, but what I'm saying is that should not be the reason why you don't have a good hospital. That should not be the reason why you don't have a good education. So when you go to consult the oracle, let them consult it for you one at a time. Some of you, they will only tell you to kill a small chicken, a white chicken. You kill that chicken, you are all safe. It will happen. Let me tell those of you in Nigeria that you think that we will not break Nigeria. When America came to rescue one person, they never consulted with Nigerian government. When we are going to rescue the Yoruba people, we don't need to consult with United Nations or the other part of the world. When America
came to rescue one person, they never, hear this very well, when America was planning to come and rescue one person, even the Nigerian government was not aware. They never consulted any other person. So why should I consult any person on what we are doing? I don't have to consult anybody. Let every organization do their own. Everybody should be doing their own. Those that want diplomacy, let them go and do diplomacy. Those that want war, we will start fighting for war. Those that want violence, those that want to just do awareness, let everybody do what they have to do. So if you think that we are going to be waiting for United Nations and the United Arab and the United Kingdom to come and break Nigeria for us, you are probably mad as well. When America came to rescue one person, they never consulted with anybody. They never consulted with anybody. And a very good evening and welcome to our transmission. My name is OLAYOMI KOIKI. Your job is to share the program. That is all you can do for us. Even if you don't want to donate, if you don't want to do donation, share the program, invite your friends, and let them know that we are live. Some of you might get notification, while some of you might never get the notification. That I can't do anything to that. I don't control the social media. Let's start with this. Religious Islamic element in the Yoruba ethnic group to use them to destabilize that mighty people who have built empires like Oyo and other places long before anything. But they are looking for some weak elements. Like Tunumbu is a weak element. People think he's powerful, but he's a weak element in the Yoruba war. These are the weak elements they want to use to be able to push the Islamic agenda. People have been telling you that Islamic agenda is a lie. No, it's true. I can tell you that I was born a Muslim. My people have been Muslim since the 7th century. I'm a Madinga. And we have been Muslim. There is nobody in my ethnic group who is Christian. All my people have been Muslim. And I studied Islam in northern Nigeria. And I'm telling you, the agenda is to push that country toward Islamic agenda or destroy it completely. So to your question, I will tell you that Nigeria does not have a bright future for now. It doesn't have a bright future for now. The elements that are in the north, and most of them are receiving grants. Some of them, even in university, they are getting grants from this Qatar, and all the extreme Islamic group are giving them money. And they are building, their power is increasing day by day in the political system. They are even creating billionaires. That eventually tomorrow they want to control western part of Nigeria. The East a little bit stubborn for them. Eastern Nigeria is stubborn. That's why they are isolating them. The isolation of so-called Igbo, it's not because Igbo hate Nigeria. Igbos are the most Nigerian than any Nigerian. They are every part of Nigeria you find them. They have their own problem for sure, like every African group. But the issue, they are not the problem. But they are acting a little bit stubborn to the Islamic agenda. So they have to be isolated. And to do that, you need one of the most powerful group, which is the Yoruba group. If you don't use Yoruba, you can't succeed. And the Yoruba group is very educated. So what do? You look for the weak one among them, which is the Islamized ones, and play on their religious sentiment. And then you destabilize the country. I can tell you, my friends, you need a revolution. Elements, religious Islamic element in the Yoruba ethnic group to use them to destabilize that mighty people who have built empires like Oyo and other places long before anything. But they are looking for some weak elements. Like Tunumbu is a weak element. People think he's powerful, but he's a weak element in the Yoruba war. These are the weak elements they want to use to be able to push the Islamic agenda. People have been telling you that Islamic agenda is a lie. No, it's true. I can tell you that I was born a Muslim. My people have been Muslim since the 7th century. I'm a Madinga. And we have been Muslim. There is nobody in my ethnic group who is Christian. All my people have been Muslim. And I studied Islam in northern Nigeria. And I'm telling you, the agenda is to push that country toward Islamic agenda or destroy it completely. So to your question, I will tell you that Nigeria does not have a bright future for now. It doesn't have a bright future for now. The elements that are in the north, and most of them are receiving grants. Some of them, even in university, they are getting grants from this Qatar, and all the extreme Islamic group are giving them money.
and they are building, their power is increasing day by day in the political system. Because they are even creating billionaires that eventually tomorrow they want to control western part of Nigeria. The East a little bit stubborn for them. Eastern Nigeria is stubborn. That's why they are isolating them. The isolation of so-called Igbo, it's not because Igbo hate Nigeria. Igbos are the most Nigerian than any Nigerian. They are every part of Nigeria you find them. They have their own problem for sure, like every African group. But the issue, they are not the problem. But they are acting a little bit stubborn to the Islamic agenda. So they have to be isolated. And to do that, you need one of the... Good evening and welcome. It's 23rd day of the month of January. Enilope ọ̀sẹ̀ kan tí bomb blast Ìbàdàn ṣẹlẹ̀. Kọ́lọ́run ọba Elédùmarè kó bá foríjì gbogbo àwọn tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà tó kọlù. 6,000 kilometers. I felt it just like many of you in Ibadan. We will tell you more about that in the course of the program. What you can do before you settle down, like the video. 22 people are watching, 8 people like the video, 7 people are watching, 5 people like the video. We don't know why you don't like the video. It helps the algorithm so that we can be able to say to the social media, what we are doing here is the best thing that you can ever think of. Mumbo Moitide. Ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ àkí ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan mọ Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹ́rù bó lórúkọ gan-an ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé gbòòrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ńkọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o. Ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfimọ̀ṣọ̀kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gèdèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ń ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho àfikàn pọpọ sí amúkan yòókù bọ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹrù wálé wàrà mọ̀jẹ́ ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn ò ní bomi kó sí mu wọ́n láwọn ò ní bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé fi ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ kí tọ́ domi láéláé ìtọ́ mi lè domi Sunday Ìgbòho arógun má ti dí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó ọmọ Ìbàràpá. Good evening and welcome. Share the program. We're just starting. Bodija Island are black. Navy blue check. Yakamo. Don't see bro. You know, I'm getting like confused. The love is too much. The love will always be too much. A máa nífẹ̀ẹ́ kù ni nítorí pé kí ni òun gangan ni akọni ọmọkùnrin. Mo ń bọ̀ mo tí ì dé sẹ́ ẹja gbádùn eléyìí náà tó jẹ́ mẹ́ta. Koikimedia, we're bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, Koikimedia, Koikimedia.
shout out to you, Easy. Shout out to every Yoruba sons and daughters to Tigbori Wole. Ẹ pín ètò yẹn. Tálẹ̀ náà ẹ máa ní a bit of reason tá a ṣe dárúkọ ní ọdún mẹ́ta sẹ́yìn pé ogun ń bọ̀. Ẹni pé ogun ò ní wá, ogun wọlé wá ká wa mọ́ ojú tì wá. Mo ń bọ̀ mo tí ì dé àṣẹmẹ́yẹ bọ̀ lápò. Àwọn ọmọ tó ń pè ní Doomsday Clock ẹlòmíì ò gbọ́ rí wàá gbọ́ lórí program yìí lálẹ́. Kí làwọn scientists sọ? Kí ni fàlẹ́ Yorùbá sọ? Gbogbo ẹ̀ lájọ máa fètò tó máa fi kọ́gbọ́n. Tó bá ní data ó jẹ́ tètè lọ top up torí pé kò sí tí mo lè ṣe sí yẹn. Mo ń bọ̀ mo tí ì dé. Gbogbo ọmọ Adéyẹmọ mo fi tẹlẹ́dùmarè mo fi kí ẹ pé sẹ́ akíkanjú ọkùnrin nìyẹn akíkanjú nìyẹn ibi tó bá ń lọ là ń tẹ̀lé ẹ lọ. Mo kí bàbá wa Professor Banji Akíntóyè mo kí gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá. Ọdún mẹ́ta sẹ́yìn mo ní ogun ń bọ̀ ẹni kò ní sógun. Ǹjẹ́ o ti gbọ́ nípa Doomsday Clock? O ì tí ì lè gbọ́. Kí ni àwọn scientists sọ? The world is about to blow away. Mo ń dárúkọ Titanic ní gbogbo ìgbà. Kí ni scientists náà sọ? Kí ni fàlẹ́ Yorùbá sọ? Kí làwọn babaláwo sọ? Ṣé ogun máa dé àbógun nílé? Gbogbo ọ̀rọ̀ máa gbọ́ lálẹ́. Ìgbéde lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. Má jẹ́ kí àwọn kan sọ fún ẹ scientists later tí bá ṣe tán. Scientists sọ fún wa pé the world is about to be in a catastrophe. Alẹ́ ni wọ́n sọ lọ́sàn-án yìí lágo 3. Ewu ọ̀ní gbọ́ nígbà tó ní data. Jókòó kó wá gbọ́ lórí Koikimedia yẹn la ṣe ń pè ní journalist kò ń ṣe blogger. Mo bá mọ̀ ìtì ìdè. Koikimedia. 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 Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tẹ́tí ń darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ settle down, ẹ gbómi sẹ́gbẹ̀ẹ́ torí pé talẹ́ náà ẹ gbọ́n tẹ́ ẹ ti gbọ́ rí. Ta ló mọ tán pè ní Doomsday? Ṣé Ifá right nígbà tí bàbá kan jáde tó tẹfá ó sọ pé ogun ń bọ̀? Àwọn ọmọ Yorùbá ní believe bóyá ti scientist ẹ gbàgbọ́. Mo kí ẹ nísàlẹ̀ kó, mo kí ní Tàgàràwú, mo kí ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá. Èmi ló ń pè ní Koiki. Tó bá gbọ́ mi tẹ́lẹ̀ rí, èmi gangan ni Kókó Koiki, the last man standing. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókí, mo kí gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa. They never sabi wetin we carry for her. But e dey move closer before dem go sabi. I said they never know wetin we carry. Má ever èmi ò ń ṣe bọ́lẹ̀ kájà media. À ń ṣiṣẹ́ láti gbé research wá fún yín. Èmi àti Bishop Adesina ti bá get wọn lájọ máa ṣàlàyé fún yín. Kí ló ń pè ní Doomsday? Ṣé a ti débẹ̀? Wọ́n ló kù díẹ̀ ni 90 seconds ló kù. Tágùn yẹn bá wọ 12 midnight. Nuclear weapon ló ń sọ pé ó máa lò ní gbogbo àgbáyé. Ìwọ máa sọ pé kò ní ṣẹlẹ̀. Ìyẹn táwọn èèyàn náà sọ náà nìyẹn tí Bodija fi wọlé sí wa tó fi wọlé sí gbogbo alára. À ń pe Jésù, à ń pa ànábì. Ṣòro pọ́n máa sọ tẹ̀wá ànábì tèmi lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn òun lolóyè Ìgbòho. Jésù Kristi tèmi ní Ìgbòho. Tó o bá yé ẹ jẹ́ kó tètè yé ẹ. Mo ń bọ̀ mọ́ ìtì ìdè. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ ìníhùn ló ló lajú. Ẹyẹ tó dorí kodò bí àdán ọ̀pẹ̀jẹ̀ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè tó Odùduwà. Odùduwà kò bá lè gbé wa. Ọmọ Odùduwà ṣe rí. Ẹ dìde fún ẹ̀kọ́ adúláwọ̀, ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí, káwa lè gba ògo ilẹ̀ wa, ká ṣiṣẹ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ particular group kan tó tètè ṣe iṣẹ́ lórí olórí burúkú ọmọ Yorùbá kan tó ní mi ò ní credibility. Mo fún lé sí ọ̀rọ̀ tó dáa nínú group yẹn. Gbogbo ẹ̀yin tó bá tún sọ bẹ́ẹ̀ ìlara òkè ń tàn ẹ máa ṣe lára náà ni. Bọ̀ ẹ lè tó bẹ́ẹ̀ ibi tẹ́mi gbéṣẹ́ dé tó bẹ́ẹ̀ ni mo sọ láti ṣiṣẹ́ tó yẹ. Ó sọ nínú group pé èmi ò ní credibility, kò ní dá fún gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin máa lè ṣe bẹ́ẹ̀ mi lọ́lé ẹ̀yin náà lọ́lé kẹ́ lọ fọwọ́ kún wọn nílé bomb bastards. Ká lè jọ gbàdé, ká lè gbàdé adé adúláwọ̀. Ó pẹ̀rẹ̀ ní kinní kan gold mo ní kí lorúkọ bàbá ẹ̀ àdúgbò bó lọ bí ẹ sí nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin ọmọ Fúlàní bomb bastard. Èmi ló ń sọ pé mo ní credibility. Mo ṣe fídíò tó bá bí bàbá ẹ̀ dá ìwọ ṣe fídíò kó fi ránṣẹ́ padà sí mi. A ní mọ̀lẹ́ tí yóò tàn káàkiri. Ìyàwó Odùduwà ni wá.
àwa là ń gbétò lárugẹ. Ètò tó gbójú owó tiwa mọ́ ni. Kásá ẹgbẹ́ polówó ọjà wá kájé bùgbà yín jẹ. Ètò tó gbójú owó tiwa mọ́ ni. À ń gbétò lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó gbójú owó. Tẹ́ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ sí Ìgbòho, ẹ sọ̀rọ̀ sí Ìgbòho ká lè fún ilé sí dáadáa. Ẹ má máa fèmí sọ̀rọ̀ sí Ìgbòho kẹ́ máa sọ pé mi ò ní credibility. Ìgbòho lẹ́ ń sọ̀rọ̀ sí, èmi mọ̀ yẹn kò ní dá fún gbogbo yín. Bàbá yín ò tí ì ṣe tí Ìgbòho ṣe, ìyá yín ò tí ì ṣe tí Ìgbòho ṣe, ẹ̀yin olórí burúkú ẹ̀yin bomb bastard. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó gbójú owó tiwa máa ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ló ní kí n máa ké tantan. Koikimedia ọ̀rọ̀ lágbájú mọ́ mi. Olúwa ó kẹ́ káàbọ̀ sórí ètò àbọ̀rú. Mo ní kí ni Fá sọ àti kí ni Doomsday Clock. Ẹlòmíì ò tí ì gbọ́ rí nǹkan pè ní Doomsday Clock. 90 seconds ló kù. Wọ́n ní tó bá wọ 12 midnight gbogbo ẹ̀ máa laná ní gbogbo àgbáyé. Máa sọ pé dey play. Ìwọ máa tètè máa lọ prepare. When the world change, ogun ló máa ń change nǹkan. Àní ẹja jagun rèé ká lè bọ́ kúrò ní ìlú lórí burúkú. Tẹ́ bá rá àwọn tí mo pàdé níbi tí a ti lọ ṣe ti brother wa. Ìyá máa sọ pé olórí burúkú ní Nàìjíríà. Gbogbo ẹni tẹ́ ṣe ń sọ pé Nàìjíríà máa dáa. Ṣẹ̀rẹ̀ lọ ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata. Ó fìyàwó sílẹ̀, ó fọmọ sílẹ̀. Mò ń wá àwọn ọmọ yẹn báyìí. Kí la máa sọ fún àwọn ọmọ yẹn pé Nàìjíríà? A ní ẹja jà ká pé Nàìjíríà. Ẹni ẹ̀ fi jà. Ẹni ká máa ṣe díẹ̀díẹ̀. No problem. Tó bá yá gbogbo àmọ́ ọmọ bíi tí ó yẹ ká fèsì, ó kù díẹ̀ ni. À ń gbádùn rẹ̀, ọmọ Ìjẹ̀bú lọ́rẹ́ mi, ṣẹ́yìn lọ máa. Ìlú tó lè sáré lọ, tó lè má padà wá sí London. Ìlú tó lè sáré lọ, tó lè má dé Amẹ́ríkà padà. Òun ló ń pè ní Nàìjíríà. O lè fẹ́ rìn látàbújá, kó náà lọ Kogi, kó jí ẹgbẹ́ kẹ́ máa negotiate láwọn olórí burúkú Fúlàní terrorists tó ń pè ní bandits. Ìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀. Àníyé ṣe lára wa, èmi ni last man standing. Tí ìwọ náà bá fẹ́ ṣe irú tá à ń ṣe, ìwọ náà tan kámẹ́rà kó máa bá gbogbo àgbáyé sọ̀rọ̀, kó lè morúkọ ẹ lọ sọ́dọ̀ babaláwo, kó morúkọ ẹ lọ sọ́dọ̀ àfà, kó morúkọ ẹ lọ sọ́dọ̀ àwọn wòlíì, torí pé iṣẹ́ tá gbé dání spiritual work ni, kò ṣe physical. Àwọn tó yé ló yé. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé máa dé máa dé. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ máa wọ̀ máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ dájọ́jì ò gbọ́dọ̀ wọ̀. Bàbá bíbà bẹ́ẹ̀ dá wọnú igbó yẹn kò mọ̀ bí ó wà jáde níbẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó kó wọnú igbó wọ́n jáde mọ́. Ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn fámìlì ẹ̀gbọ́n wa Owólabí, wọ́n mú wọn wọnú igbó, asan ransom pẹ̀lú ẹ̀ náà wọ́n pa bàbá yẹn síbẹ̀ ni. Kò ń ṣọ̀hún nìkan, wọ́n pa Rachel. Mo lè fi tó gbogbo wa létí pé brother wa tó ṣaláìsí ní bomb blast ní Nàìjíríà tó ń pè ní the London person, lágbára Elédùmarè àwọn fámìlì yẹn ni pé wọn ní sín sí Nàìjíríà, ìlú lórí burúkú, ìlú òfò, ìlú tó ti bayé jẹ́. Gbogbo ẹni tó bá sọ pé Nàìjíríà máa dá àfààní lọ́lọ́run lọ́wọ́. Àwọn fámìlì yẹn sọ pé gbogbo tó bá gbà pátá wọ́n gbọ́dọ̀ gbé òkú ẹ̀ padà wá sí UK. Ìbí báyìí láti máa sin ìlú òfò, bomb bastards. Tó bá wọ bẹ́ẹ̀ á tẹ̀lé ní ẹbọra. Ẹ̀yin lọ máa náwó kóyìnbó tó dé. Ìgbà tó yìnbó dé o, owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o. Koikimedia sáwa ní bàbá. Lókè Rúbì. Koikimedia àwọn ní bàbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Adáńtọ́. Èmi àtàwọn àjàzírà àjọ ń jókòó síbì kan náà ni. Tani àti bàbá ẹ̀ jọ ń jókòó. Àwọn àtàjìzírà àti BBC àti gbogbo àwọn mídíà ńláńláńláńlá àní máa ń pè ní blogger. Àwa ti kọjá blogger, mídíà làwa tó dáńtọ́ dáadáa. Mo sọ fún ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ fọkàn balẹ̀. À ṣe àlàyé fáwọn ọmọ tó wà nílé, inú á máa bí wọn. Tó bá ń gbọ́ Nàìjíríà, wàá ju òkòló Nàìjíríà ni. Mo kíyà tó bí mi lọ́mọ, òun nìkan ni máa ń fún ní heads up pé a ti fi bẹ̀rẹ̀ tó pẹ̀lú àwọn backup team wa. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Àní Nàìjíríà is a crime scene. Grammar ọkàn yín abalẹ̀. A mọ̀ pé ṣẹlẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ kò sí ní ta lè ṣe sí mọ́. But Z, mo dúpẹ́ pé ìyàwó tó strong ni. Mo rí ìyàwó ẹ̀, mo sọ fún pé ọba Elédùmarè á bá wa pẹ̀lú ẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ. Lẹ́ẹ̀kan sí, ó kù díẹ̀ kan tó wọnú ètò. Kèrègèdè. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbétò lárugẹ, jẹ́ ká jọ gbọ́ o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àtúnjà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. A kì í ṣe separatists. We are self-determination campaigner. We are not separatists. We are not secessionists. Àwọn olórí burúkú mídíà Nàìjíríà
tó ti compromise àwọn brown envelope ló ń pè wá ní secessionist àwọn bíi Abati àtàwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá ń sọ pé separatist ní ẹni náà ilẹ̀ Yorùbá ti ń bẹ kó tó di pé àwọn amúnisìn wọ́n da gbogbo ẹ̀rú ní 1914 amalgamation. Ọmọ Oòduà ni wá o tọkàntọkàn. Mo náà wà ní credibility. Kí lorúkọ bàbá tiẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá, sọrúkọ dáàdì tiẹ̀, kí mi sọ ti tèmi, ká tẹ̀ kọ́kọ́ mọ̀ bí a family yín ní credibility. Lọ sí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá kó máa dárúkọ Koiki, wàá sọ fún ẹ pé wọ́n ní credibility. 2007 ni younger sister mi, master degree holder, ó padà lọ sílé, ó fẹ́ lọ ṣèrànlọ́wọ́ fún ilẹ̀ Yorùbá, àmọ́ àwọn jẹgúdújẹrá, àwọn Fáṣọlá níjọ́ náà lọ́hùn, wọ́n ò jẹ́ kó rí ṣe. Ìyẹn ló ṣe ń kidnap àwọn ọmọ kéékèèké tó ń bá wọn sùn, tó ń ṣe oríṣiríṣi fún wọn. Wọ́n kọ oríṣiríṣi policy, wọ́n gbé fún governor, àwọn olórí burúkú wọ̀ ní kankan fi ṣe sí. That was 2007. Níbo ni family tiẹ̀ wà ní 2007? Ṣé ìwọ tó bí sí ìlú yìí, ṣé ìwọ lè relocate padà sí Nàìjíríà ní 2007? Láti sọ pé o fẹ́ lọ fọwọ́ kún wọn nílé kí Nàìjíríà lè tẹ̀síwájú, ẹ wá ń sọ pé àwọn ní credibility, kò ní dá fún gbogbo yín. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ General Trustina, wọ́n pè mí, wọ́n ní Mr. Koiki, wọ́n ní mo fáyà ẹni yẹn pé torí olórí burúkú ni àmọ́ bí tí wèrè ẹ ti wá tó ń sọ fún mi pé mi ò ní credibility. Gbogbo ọ tó bá ń sọ bẹ́ẹ̀ náà kò ní dá fún gbogbo yín ni mo sọ. Bomb bastard ni. Ikú tó ṣe bí lébi òsì, àdìmú bàbá iyọ̀. We bring you up closer to your doorstep. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ òògùn kan yòókù lára ni. Àgbèrè gèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Gbogbo ayé ẹ gbọ́, àwa ni bàbá o. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá o. Odùduwà lágbèdá ní òtítọ́ lágbèdá ní. Àkìsọ̀dálẹ̀ àkìsọ̀díkẹta. Ẹ̀rọ pé gbogbo èèyàn ló máa ja àwọn ọ̀dàlẹ̀ àwọn olè. Àwa tí orí owó rí, inú ọlá ló bí mi sí, inú ọlá náà dẹ̀ ni mo ṣì wà. Ẹ̀yin bomb bastard, ẹ̀yin tí ẹ̀ mọ̀ tó ń pè ní ọlá, ẹ̀yin tí ẹ pé gbàtẹ́ dé London lẹ́sẹ̀ ń gun mọ́tò, nígbàtẹ́ dé London lẹ́sẹ̀ mu pure milk, lẹ́sẹ̀ mu fresh milk, nígbàtẹ́ dé London lẹ́sẹ̀ rí owó fi ránṣẹ́ sáwọn family yín. Bomb bastard ni gbogbo yín mo sọ. Bàbá tèmi wá ń kírun ní London, á tún padà sí Nàìjíríà ní weekend. Ta ni father ti yín? Tẹ́ sọ pé yẹn kan ní credibility, kò ní dá fún gbogbo yín ni mo sọ. Bomb bastard. Ta ni father yín? Ẹ sọ bàbá yín, ẹ sọ orúkọ bàbá yín, ká lè lọ wo history bàbá yín. Idiot all over the place. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, ẹ jẹ́ ká máa wọnú ètò. Tá bá ti play anthem wa, á jẹ́ pé a ti bẹ̀rẹ̀ ètò nìyẹn. Bọ́ká tó gbọ́ ètò náà, kí ni Bọ́lá Tinubu sọ? Ẹ jẹ́ àtúgbọ́n tó sọ jàre. The cost of fuel has gone up. Food and other prices have followed it. Households and businesses struggle. Things seem anxious and uncertain. I understand the hardship you face. I wish there were other ways. There's no other way. But there's not. Could they ever say other way? After that, Nigeria, Great Yoruba Nation for Life, Mukin Egbomi. Ẹ tó bá mọ̀ anthem, ó yẹ kẹ́ mọ̀ náà, ibo wa náà la mọ̀ orin Wàsíù. Ẹ̀yin náà mọ̀ anthem yẹn, ẹ lọ kọ, kẹ́ lè máa kà tàbá tí ń pè síta. Iṣẹ́ orílẹ̀-èdè. Orílẹ̀-èdè wa, kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga fàyè rí. Ìgbàgbọ́ wà níbẹ̀, láti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́ ká dọ̀la. Ìjọba tó mìíràn ní kẹ̀kẹ́ ká máa lè pa. Tẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde. Bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ̀. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀.
a very good evening and welcome. And gbìyànjú náà ni ẹ̀ ń wẹ́ ń tẹ́ fi frustrate. Mo náà wá ti kọjá ń tẹ́ máa frustrate lórí ìrìn àjò yìí. Àwa ti kọjá ń tẹ́ fi frustrate torí pé Ọlọ́run ló ní ìrìn àjò. Àdèlè náà àwọn ìyá àgbàlagbà, àwọn bàbá àgbàlagbà, àwọn bàbá 80, àwọn ọ̀dọ́, àwọn ọmọdé arúgbó tó ń fi àdúrà ránṣẹ́ sí wa. Kẹwàá ní ẹ fẹ́ dẹ́rù bàrú àwa. Kẹwàá máa sọ fún wa pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó jẹ́ pẹ̀lú pé a máa dùn wá náà. Ẹ forget gbogbo yẹn, a ti kọjá stage yẹn. Ẹ máa wonder pé kí ló dé tí mo react bẹ́ẹ̀ yẹn. Mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tájọ́ ń ṣe Yorùbá nation. Ó kúkú bẹ́tà kẹ́ náà ṣe Yorùbá nation than pé kẹ́ náà ṣe Yorùbá nation. Ẹ̀gbọ́n mi kan l'Amẹ́ríkà, gbogbo ilẹ̀ máa ti rí fídíò tí mo play at the beginning of the broadcast. Mo kí gbogbo yín pé káàbọ̀ ẹ kú lé. Èmi náà ṣe wọlé kò tí pẹ́ látọ̀dọ̀ àwọn fámìlì wa tí gbogbo wa ti gbọ́ pé ọmọ wọn ṣaláìsí ní Nàìjíríà nínú bomb blast tó ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn. A dúpẹ́ fún ọba Elédùmarè. Ìyàwó ẹ̀ ní 10 years lòun àti ẹ̀ ti wà. Òun dẹ̀ dúpẹ́ fún Ọlọ́run pé àsìkò táwọn jọ wà yẹn àsìkò tí àwọn lò tó dáadáa ni k'Ọlọ́run Elédùmarè kọjá túbọ̀ máa rí gbà. Láàárọ̀ ẹ̀gbọ́n mi kan l'Amẹ́ríkà, wọ́n resend the video tá a ṣe ní 3 years ago. We've already reposted. I reposted the video again and I did a write-up on it. Ó wà lórí status mi. Ẹni tó bá rí status mi, that means pé mo mọ̀ ẹ́. O kò decide pé ẹ̀ ń follow wa. But mo dúpẹ́ fáwọn silent listeners. Ìyá wa kan send owó kékeré kan sí wọn ní Koiki má bínú kó kéré. But ó mọ̀ mí o, but silent listener lèmi. Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú yín ṣe gan ni. Ẹ support media wa. Very, very important. Ẹ bá fa àkáǹtì síta bẹ́ẹ̀ ni. Tó bá yẹ pé yẹn ló ń bí inú pé à ń béèrè owó lójoojúmọ́. Ẹ̀yin náà wá ṣe program náà káwọn yẹn máa dáwó fún yín, kó máa donate owó fún yín. Nígbà tá a ti kí ọba Elédùmarè tí mo ní àbọ̀rú àbọ̀yè, mo ní mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lèmi ṣe. Mo kí ẹ̀yin ti Kristẹni, mo kí ẹ̀yin Mùsùlùmí. Èmi ò jájá ẹ̀sìn. Ìjẹ̀sìn kan mo gbé dání. Ẹ̀gbọ́n mi yẹn wá sọ fún mi pé ọmọ Fúlàní kan ló send fídíò yẹn padà sáwọn. Mo ní because àwọn Fúlàní yẹn mọ from the spiritual side of things pé àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn eléyò kì í ṣàwọn Afẹ́nifẹ́re wọ́n kì í ṣàwọn ọmọ Yorùbá tẹ́lẹ̀ tó máa pè mọ́ra tó máa fún ní ilẹ̀ tó máa fún lówó tó máa ra mọ́tò fún. Wọ́n rí i pé we are serious people when we came out and supported the movement. Èmi jẹ́jẹ́ mo jókòó tí mò ń bá lé ayé mi lọ. Àìmọye àwọn tó ń bá ilé ayé wọn lọ nísìn tí kò sí tó kàn wọ́n pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Yorùbá ọba máa lọ síbi tó ń lọ, Nàìjíríà ọba máa ṣiṣẹ́. Everybody has different taste. But àwa kan wá decide pé ẹja fọwọ́ kún, ẹja support ẹ̀ torí pé kí ni ìrìn àjò tá a rò pé ó máa dá tí a dẹ̀ máa jàǹfààní ẹ̀ lénìí àti lọ́la. Torí we are not gonna be here forever. At some point gbogbo ala máa ní bus stop tá a máa dákẹ́ tá a máa ní dádì dádì ẹ máa ti lọ dádì ti rìnrìn àjò tó pọ̀. Ọlọ́run kò fún gbogbo wa lẹ́mìí gígùn àtàlàáfíà. But sometimes it get cut out. Brother wa tó lọ sí Nàìjíríà, the family said, ó ti wá ṣáyé, ó ti ṣe tiẹ̀, and he played a very good role at the dúpẹ́ fún. But ìwọ tó ń sọ pé kò sí ìtọ́ kàn mí, kò ní láti kàn ẹ́, but àwa tó kàn ẹ máa dúpẹ́ pé at least níwọ̀n bá bí ta gbé dé, we have done the best. Tí Nàìjíríà ọba yìí ti pín kò mí pé we have not done the best. But ó dìgbà tá a bá débi tá à ń lọ la màmá wa kíra wa dáadáa. Ṣùgbọ́n àtẹ́gbọ́n mi yẹn sẹ́ndẹ̀ mo rẹ́rìn, wọ́n sẹ́ndì ọ́díò kan pẹ̀lú ẹ̀. Pọ́mọ Fúlàní yẹn, mo ṣàgbọ́ ọ́díò yẹn, bí ọ̀rẹ́ wọn ni. Ẹ̀hàn kí kò ṣe gbogbo wọn náà ló wà nínú igbó. Èyí lẹ rò pé gbogbo wọn wà nínú igbó. Gbogbo wọn kọ́ ló wà nínú igbó. Àwọn kan ń gbé pẹ̀lú wa. But they are not people to be trusted. Mo wá rẹ́rìn. So mo kọ́ a post video ẹ̀ jáde pé kó tẹ̀ tún jẹ́ refresher. GoFundMe wa la fi síta yẹn. Ẹ bá gbọ́n wọ́n sáwò. Ẹ bá fi náírà sí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ mọ́mì wa Fọláṣadé Fáláṣẹ. I hope I pronounce the name very well, but ma check again. Mo rí ọwọ́ yín, ó dà ń pàjọ wà lórí program lánàá.
ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ ṣe àtẹ̀yìntẹ́ ṣe máa ṣe àtẹ̀yìntẹ́ tí ń ṣe bọ̀ ẹni tó bá náà ti ṣe tẹ́lẹ̀ tóun ò ṣe mọ́ a sì dúpẹ́ fún yín ẹ sì bẹ́ẹ̀ rí pé mo jáde gẹ́gẹ́ bí akíkanjú náà lẹ ṣe nígbà yẹn tẹ́ bá dẹ̀ tún ní ẹ̀ ṣe mọ́ eégún kan bá níwọ̀n òjò mọ́ bọ̀ eégún tàwa máa jó ta máa fi délẹ̀ Yorùbá ni èmi àti Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè a máa tẹ̀ tán délẹ̀ ilé òṣìṣẹ́ àwọn bàbá Adébánjọ tí wọ́n tán ń lọ báyìí tán ń fì báyìí àwọn bàbá yẹn ti 95 40 plus lèmi àwa máa tẹ̀ dán a máa ta accelerator yẹn tó máa fi laná Nàìjíríà máa laná máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ in regard to kí ni Ifá sọ nípa ogun àti kí làwọn scientists sọ tó o bá mọ tán pè ní doomsday máa ṣàlàyé fún ẹ mo ń tà láti get bishop wọ́n ti ní kí n pe àwọn mo fẹ́ káwọn pick it up kéèmí tó wá ṣe explanation so wọ́n send video yẹn sínú group kan ẹ mọ̀ with almost 850 different unread messages ó difficult láti ka gbogbo message in one go but the more message comes up the more it pops up ní bá rí message kan tó pop up nínú group kan mo kàn tẹ̀ gbọ́wọ́ lé ní bá rí pé lórí fídíò tí mo send yẹn ni ẹni yẹn ṣe audio lé lórí ìyẹn fídíò tí mo play yìí mo ti play lẹ́ẹ̀kan ní bá gbọ́ kábàkàbà tẹ́ni náà máa ń sọ lónìí ẹ Kóìkì ìwọ tó ní credibility mọ̀ ní mo tẹ̀ bí ṣe ń gbọ́ ẹ̀mẹ́ta mo fi voice sílẹ̀ kódà àgbà tó dé stage kan mo ṣe fídíò mo ní kóun náà ṣe fídíò and I left the group because mo lè realize pé mo lọ wọ àwọn tó wà ní group eléyìí Ìgbòho lẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ àti bàbá Akíntóyè ẹ mọ̀ pé mi ní mídíà pẹ̀lú àwọn tó kù lára àgàbò wọn tẹ bá ti ń sọ pé mi ò ní credibility olóyè Ìgbòho lẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ àti bàbá Akíntóyè kò ní ta fún gbogbo yín ẹ lọ gbé bàbá tí yín jáde ẹ lọ gbé ẹ̀gbọ́n tí yín jáde kó wá ṣe bí àwọn méjèèjì kémi náà lè fi àyà kí fi support yín ló sáà ń sọ kábàkàbà pé àwọn ò ní credibility mọ́ mo fún lésì dáadáa and I left the group kọmọ realize pé nígbà tí mo bá wọn tó wà ní group nígbà ọgbọ́dọ̀ bá rà wá nínú group báyìí àwọn èèyàn ń bẹ̀ wá pé wọ́n fẹ́ darapọ̀ mọ́nú group táàtẹ̀ wọnú ẹ̀ màá wà ní group kan mo wá realize pé ẹni yẹn gangan ni ó ní mental torture ó náà wà ní ibì kan ní Germany ó pè rẹ̀ ní gold Germany bomb tó bá wò mí lálẹ́ bomb bastard nìyẹn mo ní kó ṣe fídíò síta kó circulate gbogbo yẹn ẹ̀gbọ́n ẹlẹ́pọ̀n búlù ṣèbẹ́pọ̀n mẹ́ta àbí méjì ní gbogbo yín náà ní bí Ìgbòho àtẹ̀mí oríṣiríṣi ni mo sọ ní in 3 years mo ní kí gbogbo wa kára ticket kájọ kọ́tẹ̀ kúkú kó gbogbo alátàbújá àti àgùgùn Àbújá Ìkòní kọ́tẹ̀ dìtẹ́ẹ̀nì gbogbo láti Lagos State bá máa jọ lọ in one go ni kò ṣe pé yẹn kan wá sọ pé mò ń bọ̀ ìyàwó mi lélẹ̀ 10 days ni mo dágbére fún ní 2021 mo ṣoṣù 6 bomb bastard níbo lẹ́yìn wà ń gbà yẹn àfi kẹ́ máa ẹrọ pé ọdíò la máa fi gba Yorùbá nation ọdíò fò tẹ́ fi sínú gúrùpù yín káàkiri so yín tó jẹ́ kí n wọlé so that mo fẹ́ rán àròkò padà sẹ́ni yẹn ni General Trustina mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wọ́n pè mí mo rò báwọn tètè rí mẹ́sẹ̀gì yẹn dó wọ́n ní gúrùpù yẹn tí wọ́n ti fáyà rẹpẹtẹ èmi ti kúrò mẹ́ dó mo ní kọ́ send link padà sí ni ẹ wò mí dáadáa ẹ wo ojú mi ṣe pé ìjẹ́ mo ṣe bọ́ glasses ẹ wò mí dáadáa ẹ crop ojú yìí àwọn ń ṣe àwọn ti tẹ́lẹ̀ ṣe rí àwọn ti tẹ́lẹ̀ yẹn àwọn bíi Fẹ́mi Káyọ̀dé àwọn Fáyọ̀ṣe àwọn Fáyẹmí àwọn Fáṣọlá gbogbo àwọn bombasta politicians yẹn gbogbo àwọn ń ṣàwọn Àkẹ́tì Ajímọ̀bí gbogbo àwọn olórí burúkú gbogbo wọn tó ti balẹ̀ jẹ́ tí wọ́n mọ ẹ̀tọ́ tó yẹ kó ṣe nílẹ̀ Yorùbá àwọn ṣe yan so tẹ bá mú wọn lọ báyìí ẹ má identify our new breed of generation our bíi Mass B Ọmọlúkà Yàgbóyájú Bàbá Àròpọ̀rẹ́ Màmá Adébánsanjọ́ Alájà Ẹlẹ́hà ìyá yẹn máa ń gbádùn ètò ìyá yẹn ó máa ń fáyà gbogbo wọn pátápátá ni Àyálájé Michaela Home Based Media Bàbá Ẹlẹ́kìtì Yèyé Dára Yorùbá Wuyì Yorùbá Lóhùn Mí Mass B Ọmọlúkà Ìbíyẹmí àtẹnitarántí àti Lady K àwa gangan ní òjíṣẹ́ ti síyan àwọn ń ṣe Bàbá Adébóyè
à ń ṣe pọ̀fara adéfarasìn, à ń ṣe èyí tó ní òun rí Buhari tó wà tó ń wọkọ̀ tó náà fi ràn tó tún lọ gba fọ́ọ̀mù tó náà fi ṣe APC president ẹ̀ràn ti orúkọ ẹ̀ Bákàrè. Àwọ̀ kì í ṣe àwọn àfáà àdé ṣe àwọn babaláwo, àwa ni ọ̀nà dá òjíṣẹ́ táwa ń jíṣẹ́ bẹ́ẹ̀ wùn yìí kẹ́ gbọ́ bóun yìí kẹ́ má gbọ́ problem ti ní nìyẹn. Doomsday is coming. I won't say more than that. Àwa ni the new breed of òjíṣẹ́. Ohun ẹ̀ kò gbọ́, ohun ẹ̀ kò má gbọ́. I don't give a toss. Problem ti yín nìyẹn. Ìgbà tí Jésù wá gan mélòó ló gbà fún Jésù? Nígbà táwọn bí wa mélòó ló gbà fún? Mélòó gan ló sì gbà fún ìṣẹ̀ṣe lẹ́nu? Ìṣẹ̀ṣe lè la gbà. So don't come and tell us and dúró dà àwọn the new set kan. Àwa ni the new generation. New generation làwa. So tẹ́ bá ṣì ń dúró de àwọn tí mo dárúkọ yẹn, àwọn ìyá àdúrà, ní problem pẹ̀lú wọn, but tẹ́ bá yẹ bá àwọn yẹn lẹ́ ń dúró de kó sọ fún yín pé Nàìjíríà máa pín, ẹ bá mú remote yẹn mọ́ ti gbàgbé. Àwọn èèyàn ò ní sọ fún yín o. They are not going to tell you. Because ìtọ́lọ́run sáwọn òun làwọn ṣe yẹn. Gbogbo wọn kàkà kọ́ sọ̀rọ̀ yàtọ̀ sáwọn church kankan tó yẹ pé àwọn yẹn sọ délẹ̀ tán. Àwọn bàbá wa Adépọ̀jù, bàbá wa John Ogundele, àwọn bàbá wa Emmanuel Tọ́gbà, bàbá wa wòlíì kan ẹ lè rántí wọn. Mo send a video wọn nígbà kan wọ́n wà ní Benin Republic, White Garment Church. Ẹ̀wọ̀n pé bàbá yẹn ti kú. Àwọn lọ́nà sí Yorùbá nation sókè. A play video yẹn, a send ẹ̀ síta nígbà yẹn. Àwọn tó bá rántí, màá try láti resend video wọn síta. Bàbá yẹn ti kú. Àwọn ọmọ ìjọ wọn ló pè mí pé Mr. Koiki, dáàdì ti kú. Àwọn wòlíì tó dúró tán tó yẹ pé ní church wọn wọ́n nà sí Yorùbá nation sókè. Àwọn wọn sọ pé ní church àwọn orí olókun kan ló gbé síbẹ̀. The man died last year. Mo tètè mọ̀, but ìkan náà ọmọ wọn tó ní nọ́mbà mi lórí fóònù wọn lọ send message pé dáàdì ti kú, because àwọn tó gbòtítọ́ dání nìyẹn. Náwọn tó kù náà gbòtítọ́ dání, àyà wọn ń já. Mo ṣáà ń gbọ́ Ọmọlúkà lánàá, àyà wọn máa ń já láti sọ òtítọ́ àmú tó ṣẹlẹ̀ tó yẹ pé àti jáde láti sọ pé this is the way it is, they are not ready to say that. Ẹ má bínú, mo kí ìyá alájẹ náà, àwọn náà wà lórí ètò. Ìkan disturb kan torí pé network tó wà káàkiri ó pọ̀, tó bá yẹ pọ́dọ̀ tiwọn náà lè fẹ́ gbọ́. Èmi sì máa tún gbọ́ tiwọn náà tí bá ṣe tán. Kí ni brother mi sọ? My dad is Ajamole of Awori. Okay, ẹ ṣé gan ni bàbá wa. Ẹ bá wa pín ètò yẹn kẹ́ like ẹ̀ torí pé mo rí pé 52 people ló ń wò. Bí ẹ kàn fi mẹ́ta, ẹ kàn fi wá mú ẹ bá wa like ẹ̀. 15 nìkan ló like ẹ̀. Níbí báyìí àwọn 14 ló ń wò, but 13 ló like ẹ̀. That means pé lórí backup channel wa àwọn yẹn dúró tán. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Koikimedia like fídíò yìí, kí ló dé? Wọ́n ní bí àtòrí àkì sọ fún yín tẹ́lẹ̀ ni. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ wa. So let's come back now to the reality of the program tonight. Ẹ bá wa fọwọ́ sí, ẹ pín ètò yẹn kẹ́ like ẹ̀. Mo kí gbogbo wa pátápátá. Mo kí gbogbo àwọn bàbá wa nínú Olúwa. Mo kí àwọn ọmọ Biafra. Èyí tó bá ti bú wa nínú wọn, tí bá ti rí lórí Twitter, máa ń ṣá wọn sí. Mo like sister mi, ṣé Bukky Jesse ló ń jẹ́. Ó fire gan nínú program kan tí mò ń gbọ́. Ó ní ẹ jẹ́ kí n ṣe tán, gbogbo yín ni máa jù sínú bin. Ṣẹ̀rá àwọn ọmọ Ìgbò kan wà, ara ń ta wọ́n, ara ń ta wọ́n ni, ara ń ta wọ́n. So especially lórí ọ̀rọ̀ Ìgbòho, ara ń ta wọ́n. A dẹ̀ lè blame wọn, because olórí tí wọ́n dé mọ́lẹ̀, olórí tí tọ́jú wa wà níta. So àwọn àpá Ìgbòho wà níta, tí wọ́n wà nínú ilé, àwa dẹ̀kọ́lá mú tiwọn. Àwa dẹ̀kọ́lá náà fẹ́ assassinate. Ẹgbọ́n tí Fẹ́mi Adésínà sọ, ó ní Buhari fẹ́ assassinate Nnamdi Kanu ni. Àwa kọ́ la kúkú mú Nnamdi Kanu. So tá a bá sọ pé àwa la kóbá, ṣèbára wọn náà ló kóbá Nnamdi Kanu. So kí wá ní problem tiwa níbẹ̀? Àwọn ló kóbá Nnamdi Kanu náà, because àwọn ló sọ bí tí Nnamdi Kanu wà torí wọ́n fẹ́ gbowó. Bàdúpẹ́ fún Simon Ekpa tó ń báṣẹ́ lọ. So táwọn ọmọ Ìgbò yẹn tó bá ń complain, kò ń ṣe àwọn tó ń jọ ń bára wọn jà lórí Twitter space, o tí àwọn yẹn wà tó ń bára wọn jà pẹ̀lú Yorùbá. Ẹ jẹ́ káwọn yẹn máa bára wọn jà.
there's a lot of distraction. But àwa tá dúró lórí pé a fẹ́ pín Nàìjíríà, in tó bá dẹ̀ wọn ọmọ Ìgbò àbí Biafra ní kó ṣe pẹ̀lú Tinubu, problem tí wọ́n nìyẹn. Tí Tinubu ò bá ti accept pé bí nǹkan ṣe ń lọ yìí, ìrìn àjò yóò lè lọ mọ́. Mo wo Máyégún nígbà tí mo wọlé kí n tó start up nísìn, ó ń play video ìkan náà àwọn northern, èmi ò ní máa play gbogbo àwọn video yẹn, mo sọ fún yín àwọ̀ ní time yẹn because it's a waste of time, and we are trying to protect and make our platform not to be using many videos. Àfi tó bá di kàráǹgídá, because láti over a year nísìn wọ́n àròwó gbà lórí social media, Channels Television gbowó lórí social media because wọ́n sanwó fún wọn lórí monetization wọn lórí YouTube. Èmi ò rówó gbà, but a ní gbogbo viewership and everything. Wọ́n Lai Muhammed òun ló kó bá wa torí pọ̀rọ̀ tàgbé dání. Mo ń sọ fún èèyàn kan lórí boss bí family bí sister náà la máa pè, ọmọ Mauritius ni. TikTok yọ mí kúrò nítorí pé wọ́n fẹ́ òtítọ́. Wọ́n wá allow Fúlàní terrorists kó máa upload fídíò tó ń gbé bọ̀n dání, ṣe pé kò make sense. So ìwọ̀nba ta ní a manage. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi dáadáa Àrólé Odùduwà. I think we are in the full broadcast. Our lórí Twitter space. Ẹ jẹ́ ń lọ wo bí àwọn tèmi wà lórí Mixlr. Comrade Plan B, only Tinubu mouth be like that thing. Àṣírí Ògúnmọ́lá kábọ̀ sórí ètò. Mo ní gbogbo ìgbà tá a bá ti dé Nàìjíríà padà tí mo wá sílẹ̀ Yorùbá tí mo ń padà sí Ìbàdàn, wàá mú mi lọ sábẹ́ ń jẹ ìgúnfẹ́, àjọ máa jẹ ìgúnfẹ́ yẹn ni. Ìwọ nìkan kọ́ ló máa gbádùn ẹ̀. Mo wá kí gbogbo àwọn Koikimedia team. Ẹ̀yin lẹ̀ ń jẹ́ ká máa rí Koikimedia team. A dúpẹ́ fún gbogbo àwọn tó jáde fún tìyá wa Abíọ́dún Táíwò. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọba Ògbóni. Ṣé mọ̀ kó tó fẹ́ discredit Ọba Ògbóni, wọ́n ló ti lọ gbaṣẹ́ immigration lọ́wọ́ Tinubu. Mo try láti get bishop. Tí bá ti rí bishop, I will just continue with the program and explain as much. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. Àwọn kan pè mí wọ́n ní Mr. Koiki, mo wà ní Nàìjíríà presently, mo kàn ní kí n fi tó yín létí. A dúpẹ́ pé at least a ní credibility táwọn èèyàn máa sọ fún wa pé àwọn wà Nàìjíríà. Torí pé mọ̀ pé kò sí jàǹbá táwa fi ṣe fún wọn. Nàìjíríà ló fẹ́ máa lọ lò ní dágbére fẹ́ anybody torí pé o mọ tó lọ bá lọ́hùn, o dẹ̀ mọ tó lè ṣẹlẹ̀. It's a country that is crazy. Let's start with the 1 week to Bodija. A máa ṣí phone line maybe at 11 o'clock. Kẹ́kọ̀ọ́ fi ṣe ẹ̀mọ̀ kó tó bá ti ń di midnight torí echo noise and everything. Time ṣì wà díẹ̀ nísìn torí pé ẹ̀mọ̀ kó family house ní bíbá. Àdẹ̀ ní studio, mobile studio ni mò ń lò. I'm sure most of you know that by now. Pé nílé mo ti ń broadcast. Yẹn la ṣe ní ẹ̀ fún wa enough resources. Tàbá tẹ̀rẹ̀ tó lè fún wa ní ọ́fíìsì kan ní London pé Koiki wa máa lò ó bọ̀ tó ní sanwó. Tàbá lọ gbọ́ ọ́fíìsì tá a máa sanwó. Ìlú yóò dẹ̀ ṣe free. UK gbogbo nǹkan ó máa sanwó fún. So tó bá dẹ̀ pa outside London lẹ́ẹ̀lẹ́ni ẹ sọ fún wa àmọ́ bá ṣe máa work pẹ̀lú ẹ̀. And we need a lot of support. Àfẹ́rẹ́ ọ̀kadà 900,000 lọ́pẹ́. Àìtí owó rẹ̀ yọ kan. Gbogbo àwọn ọmọ tẹ́rin tán lọ tán bọ̀ yẹn. It's not gonna be easy if they don't have the mobile that can be moved. So if a support the platform we need a lot of funding. Ẹ máa kí n àkàn sọ fún yín pé ẹ má dáwó síbẹ̀ o, tẹ́ ẹ bá dáwó síbẹ̀ no problem. Àjọ máa tẹ̀ díẹ̀ ni, but Channels Television ò ní sọ tèmi sọ, Arise ò ní sọ, NT ò ní sọ, àwa nìkan pẹ̀lú àwọn gbogbo àwọn medias tó kù náà làjọ máa sọ. Mo dúpẹ́ lọ gbogbo ẹni tẹ́ ti ra aṣọ Màmá Ìgbòho, ìyá kan pè mí ní àwọn ti ṣe táwọn lè ṣe, àdúpẹ́ lọ gbogbo yín. Thanks so much, my brother Comrade Rambley. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà lábẹ́ ètò ẹ̀yin silent listener. Mo mọ̀ pé àwọn kan lè comment because of the nature of their job. Àwọn kan bá government ṣiṣẹ́ anywhere around the world. So the rules of the iṣẹ́ tó ń ṣe ni pé kọ́ máa comment lórí social media. Let's first say that gbogbo ẹni tó kú ní Bodija kò sí bá ṣe fẹ́ replace àwọn tó kú yẹn, especially brother wa náà tí ó get caught up tí mo lọ sí ibẹ̀ ní alẹ́ ní 6:30. It was very very packed. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ brother wa kan tó gbé junky food but jollof fry gbogbo ẹ̀ wọ́n ṣàgbéwá so wọ́n wá fi yẹ ibẹ̀ yẹn sí. Gbogbo àná làgbọ́n tí wọ́n sọ níbẹ̀ kákọ̀ dúpẹ́ fọlọ́run fún a good life well spent. Mo kí yín grandma ẹ kú rọ̀jú kò sẹ́ni tí ó fẹ́ rí kú ọmọ ẹ̀. A sì prefer pé kóun lọ dà pé kọ́mọ yẹn kú
but ọ̀rọ̀ Nàìjíríà nìyẹn. Ìyẹn wá ní kẹ́lòmí máa wà lọ o, but it is what it is. Mo bá ẹrántí sísítà mi kan ti máa ń sọ pé òun àtàwọn èèyàn mẹ́fà wọ́n náà ready láti transform state àwọn local government kan to the standard of New York. Àwa ń sọ̀rọ̀ nígbà tó ń lọ síbi iṣẹ́, ó lè gbọ́ Yorùbá lọ títí báyìí. Tí bá ti bèrè baálé rẹ̀, àwọn ọmọ ń kọ́. Àlàáfíà lọ́wọ́ a sọ Yorùbá bí àwọn kàtàkàtà. Very, very nice sister. Ó wá ń bi mí pé kí ló dé táwọn ọmọ Yorùbá ò fi jẹ́ ká lọ? Mo ní question yẹn èmi náà béèrè lórí social media. Because àwọn ready láti wọ́n lè kó wá sílẹ̀ Yorùbá nísìnyí torí pé fraud ló wà ní Nàìjíríà nísìnyí. Tó bá mú investors wá, tó mú gbogbo ẹ̀ wá, wọn ò ní rí returns. So they're not going to. Àwọn mẹ́fà ló sọ fún mi. Ó dẹ̀ ṣe on the table pé ìjọ́kíjọ́ tí Yorùbá nation bá dé, kọ́kọ́ fún àwọn ní local government ẹyọ kan. Kẹwàá táwọn máa transform ẹ̀ sí. Ìyẹn lè wá jókòó ti ọmọ náà lọ lé ní àníná lọ́la. Mo ṣe meeting pẹ̀lú àwọn team mi níjọ́ Saturday. Ọ̀gá fóònù mi ti fẹ́ kó àníná láti jẹta, àníná láti last week o. Òun làwọn ọmọ yẹn complain aláti rush meeting yẹn. Ṣé yẹ kíyàn máa ṣe meeting pẹ̀lú àwọn team èèyàn nílé? Ṣé Nàìjíríà nìkan la máa kọ́kọ́ ṣe meeting pẹ̀lú? A ṣáà ń ṣe meeting pẹ̀lú àwọn èèyàn náà lágbàáyé. Tá à ń lo 2 hours, tá à ń lo 3 hours. A lè bá wọn ṣe Zoom meeting because kò ní clear network, a máa ṣe bìṣà, a máa ṣe bàṣà. Kí ló dé? Tàlàṣẹ. Ṣe anybody, àwa la máa sọ fáwọn olóṣèlú wa pé enough is enough. Nígbà tá a wá ń sọ̀rọ̀ tó ń lọ síbi iṣẹ́ láàárọ̀ yìí, we spoke for like almost 40 minutes. Come on, funny time because ó máa ń take get àwọn kankan kò rẹ́ ṣe gbogbo àdúgbò. So tí bá ráyè pé báyìí inú ẹ̀ máa ń dùn, a máa ń sọ̀rọ̀ dáadáa. Ó wá ní kí ló dé? Why is it that our people, in Yoruba land, she's always ó dẹ̀ wà emotion dáadáa báyìí. Ó bá ti ń sọ̀rọ̀ báyìí pé kí ló dé? Pé because àwọn táwọn wà l'Amẹ́ríkà gan, àwọn fẹ́ padà sílé. Mo wá wonder àwọn tó wà nílé, why you don't want us to leave Nigeria? Àwọn eléyìí wọ́n ní Amẹ́ríkà lọ bí wọ́n sí, ó níṣẹ́ tó dá lọ́wọ́, ó lówó, ó ti build a family, ó lọ́kọ, ó lọ́mọ. Ó wá ń wà concern pé àwọn fẹ́ gbé development wá. No, kó gbé wá nísìnyí orí olè, kó gbé development wá tí kò ní system tó ṣiṣẹ́, kó gbé sínú state tó wà, mo ní dárúkọ state ẹ̀. Kó gbé development yẹn wá. So most of you that are also diaspora, like I said, any right láti ṣe tó bá wọ̀n yín. Ìlú ìdẹ́kẹ̀rẹ́, 16 years old, you have a right. But ẹ máa rántí pé Nàìjíríà tí gbogbo wa ń pariwo pé kò ṣiṣẹ́, ẹ má fi ṣeré o. I'm not going to be here tonight to try, especially because it's a sensitive day today. So I'm going to be trying to be very careful to pick my words. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa, mo máa kí yín dáadáa, but mo máa dárúkọ yín along the program. Ẹ ṣé gan bàbá wa Ọláwùnyí Ibrahim. I understand some of you cannot be bothered. Mo kí bàbá wa Lukman Ọláìdé, bàbá wa Kẹ́hìndé Adéyẹmí, mo kí yín. Ìjáyà ẹ̀gbọ́n mi dáadáa, mo kí ẹ, òkú ìfẹ́, ohun yẹn nìyẹn. Mo kí yàwá Amudalat, wọ́n ní bàbá wa ẹ̀kọ́ ètò. So màmá kí gbogbo wa bá ṣe ń lọ along the program. Mo kí àwọn ọjà ọ̀dàn. Mo kí Mr. James. Mr. Bayomi, mo kí yín, wọ́n ní thank you for your enlightenment. Iṣẹ́ tí mo gbà nìyẹn. Ìyá mi Dúpẹ́ Agboola. Ara àwọn yẹn mọ́ fídíò yẹn ló trigger ọ̀rọ̀ tí bọ̀bọ̀ yẹn sọ tó ní mi ò ní credibility. I'm not here to say I am perfect. Gbogbo yín náà lè ti advice mi lórí program látọdún mẹ́ta, Koiki má sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Òwò náà kò dá kó sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. I then take amen. Àbẹ̀rẹ̀ pé bí owó kan wà tó àwọn kan gbé fún mi ni. Ìyàwó mi dẹ̀ ṣàlàyé bí ṣe máa sọ kí ní ẹ̀rọ àdẹ̀gbọ́ Yorùbá. Ìlara ò kí ń tán níbẹ̀. Ìlara ni yín, ìlara ló ń ṣe yín. Èmi dẹ̀kọ́ mo kó bá gbogbo yín. Ṣé mi mo kó bálẹ̀ Yorùbá ni? Àwọn tó kó bálẹ̀ Yorùbá ní sí wọ́n ń gbádùn ayé wọn. So ìlara ò kí ń tán bẹ́ẹ̀. Ẹ kó jágbàjàgbà lọ. Mo kí ń àǹtí mi tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ. Mo tó bẹ́ẹ̀ láti larúkọ mọ́ anybody lórí. Mo kí bàbá wa Sunday Afọlábí, ẹ̀gbọ́n mi Akeem Ayọ̀délé.
Ìyábọ̀ Olúbùnmi Olúwọlé ìyá dáadáa látọdún mẹ́ta láti jọ wà lórí ìrìn àjò. A máa délẹ̀ lérí Ọlánìpẹ̀kun mo pé ò dá mi lóhùn bí a nẹ́tíwọ́ọ̀kì ni kò jẹ́ kí n ráyè gẹ́tẹ̀. Nàìjíríà ni a máa pè òní get through. Mo kí bàbá wa Greg, ìyá mi Wúrọ̀ọlá Olúwatóyìn mo kí ẹ ṣé gan ni mà ìyá dáadáa. Mo máa ṣàlàyé mo nínú àwọn timing tó bá ti pé 1 hour àwa wọnú Doomsday àti kí ni fásọ the future. Mo ní bíbá ni ẹ máa ti mọ ohun tó ń lọ ní àgbáyé kòrí journalist làwa. But ẹ ká sì kọ́kọ́ bá àwọn èèyàn wa tó jẹ́ diaspora a ní 5 minutes ká tó lọ sí the next part of the program. Ẹ̀yin diaspora tẹ́ jẹ́ ọmọ Nàìjíríà, we understand that some of you okay ìjà ìlara kì í tán bọ̀rọ̀ àti ẹ má bínú mo tètè rí comment yẹn ìjà ìlara kì í tán bọ̀rọ̀. Kí ni mo ṣe fún yín? Tẹ́ǹsì gbà ní credibility ẹ kó jágbá ìdàgbà lọ. Mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí mo kí bàbá wa kàn ní triple DRS ẹ̀gbọ́n mi ní Woolwich wẹ́dà yẹn tí ó tutù rẹpẹtẹ ni mo dira bí bàbá Sòwé easy sọ pé Kóìkì ó ṣe wá múra bí bàbá Sòwé báyìí lánàá kí la fẹ́ ṣe sí ẹ kó tutù ṣe hàn léṣe. Ẹ̀gbọ́n mi ní triple DRS máa ń wà concern tí bá wà níta Kóìkì máa lọ́lé òtútù yóò dáa bọ̀tẹ́ má wọrí mí náà máa ń dira bí bàbá Sòwé ni àti sàlẹ̀ àtòkè top and bottom mi máa ń wọ̀ tá máa wẹ̀. So any diasporas, we understand that if you get involved with the Yoruba nation, but there's other ways that you can do your own little support. We're not talking about financial support now. Some of you have better voice than us. Ẹ lè rò pé àwa ní voice torí pé a jókòó sórí screen à ń pariwo à ń jágbe bí àjágbe mọ́kè fèrè àbí wà lọ́ọ́ tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ yẹn, you know. But some of you have the network. Some of you have the means. But you are not getting involved. A máa please pẹ̀lú yín lọ́dún yìí. Mo máa ṣe program tí máa bẹ̀ yín léraléra. Tó yẹ pé màá bẹ̀ yín. It could be a diaspora even as far as anywhere in Asia. It could be a diaspora in anywhere in Europe. Because Europe ó yàtọ̀ sí Asia. It could be a diaspora in America. Koiki, èmi ò fi dá sọ̀rọ̀ yín o. Bẹ̀lẹ̀ máa drag mi lórí social media. Look, tẹ́ ní láti consult àwa. Ẹ̀yin kò ṣe tó feel pé látọ̀dọ̀ ti yín. Ẹ̀yin náà lè bá wa tẹ bọ́tìn láti sàlẹ̀. Àwọn kan ṣe o. Ẹ má yẹ kó dìgbà tá a máa sọ pé the Nigeria will not happen to us. Gbogbo àná la mọ̀ pé Nàìjíríà ò lè ṣiṣẹ́ àfi tá a bá parọ́ fúnra wa. Look, we have all tried to fix Nigeria. Ṣé tẹ̀lé àwọn grandma kan? Ẹ̀yin grandma àyà yín kí gan. Èmi máa rò pé mi nìkan làyà mi kí àwọn grandma kan máa ń tọ́ bá send message sí mi báyìí pé Kóìkì kí ló ń ṣe yín náà? Àwa ti dàgbà. Ẹ̀yin ilẹ̀ ọ̀dọ́ nísìnyí ẹ má gbà fún wọn. Àwọn grandma yìí energy yìí. Bẹ́ẹ̀ náà grandma kan náà tó yẹ kó máa wà worried. Kò ń ṣe gbogbo yín náà la lè reach out sí mi at a point. But as on my side, during any time, I always try to make sure that about the message ẹ̀yin grandma yẹn, I máa ń fẹ́ reply yín. So mo bẹ̀ yín diaspora, tẹ́ wà abroad. Please, 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 try to be part of this movement. That's all I will say. It is for our own benefit. Moki family me. It is for our own opportunity. Nigeria will not work. That does not mean that we cannot have cordial relationship with láwọn ẹ̀yà tó kù. We always say that. Baba Kito yìí náà máa ń sọ. But the president in Nigeria is not working. Ẹ má bínú washing machine ṣiṣẹ́ lẹ́yìn ni. So that is the sound coming. Now, let's go to Doomsday. Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? So I'm going to share the link first for the benefit of ẹni tó gbọ́ rí, ẹni tó mọ̀. I will do as much of explanation. Mo ní lè kí anybody tí bá ti bẹ̀rẹ̀ ilé nísìn. So mo kí bàbá wa Akíbò Awófẹ́ mo kí yín pẹ̀lẹ́ ìtẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ like ètò yẹn dẹ̀ bá wa pín. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Koikimedia ẹ like rárá 20 people péré nìkan ló like ẹ. Let's talk about something that occurred today. A very, very important. Èmi is very, very important. Fáwọn kan ní gbogbo àgbáyé. Jẹ́ n gbé map mi jáde because mo fẹ́ máa reference bẹ́ẹ̀. Mo ti tó lé mẹ́ta. Mo máa ń like ìfọwọ́kàn. The world is a very beautiful place, but it is going into catastrophe. Ṣé mo ṣó ìbọn yẹn ṣó lọ dáadáa? Catastrophe.
I got the information only this morning as well myself on my way to the school run. Náà pé pépà tẹ̀lé ni. Inú pépà tẹ̀lé ni mo ti rí. Ìyẹn ló ṣe máa ń da kíyàn ka pépà. Òun lélẹ̀. Òpùrọ̀ ló máa ní kinní kan. Òun ni. Pépà tẹ̀lé. Ẹ tó bá ka metro tẹ̀lé, ó wà ní page 2. Immediately tó bá ti ṣí pépà yẹn kẹ́lẹ́ lè mọ̀ pé pépà tẹ̀lé ni. Àti ìgbà tó ń gbé nílùú òyìnbó, wá ṣàlè confirm pé pépà London lélẹ̀ ẹ̀fọ́. So nígbà tí tí bá ti ṣe pépà máa kọ́kọ́ lọ sí today in history. Kí ló ṣẹlẹ̀ lẹ́ni ní history? In 1956, ṣe mọ̀ pé earthquake kan ó pa 830,000 people ní ibì kan tó ń pè ní Shanxi province in China ní 1956. Àwọn èèyàn tí ń kú kò ń ṣe ní lóòótọ́ à ń bẹ Ọlọ́run pé ká má rí kú nílẹ̀ Yorùbá but irọ́ là ń pa fúnra wa because èèyàn á máa kú á máa bí sí is life. Àná ìkan náà team member wa ìyàwó ẹ̀ bímọ last week à ń sọ pé èèyàn kan kú èèyàn mẹ́ta kú bí ilé ayé ṣe wà nìyẹn. So èmi ò believe pé ilé ayé kankan máa parẹ́ àwa èèyàn inú ẹ̀ la máa lọ bọ̀ ká tó lọ ká ṣe dáadáa sórí ilẹ̀ ká dẹ̀ love ara wa. Lóòótọ́ àwa àtàwọn dagboru a lè máa get along this thing because ọ̀nà tó fẹ́ gbà nìyẹn torí pé wọ́n sì ń ṣìnà àwọn làwọn sọ pé àwọn ọmọ ọ̀nà mo dẹ̀ sọ fún yín pé wọ́n ò ní gbádélé kankan wọlé nínú ọdún yìí o èmi ò mọ bí ọdún tó ń bọ̀ o torí kò sí kankan tó ń pè ní Yorùbá nation country nísìn. So again 1806 William Peter the younger twice prime minister died at age 47. 1900 that was 14 years before the fake amalgamation. The Battle of the Spion Cup was fought during the Boer War. Wọ́n ti ń ja ogun as far back as 1900. Màá rò pé kò ní sí ogun o nínú bí nǹkan ṣe ń lọ ogun kúkú wa anyway. Gbogbo àná la rí bí wọ́n ṣe pa àwọn ọmọ Palestine. Over 25,000 people have died. Destroy so many buildings, destroy so many lives. Ní Ukraine àti Russia wọ́n gbà sí fúnra wọn ní Sudan. But kí ni àwọn scientists ń sọ nípa nǹkan tó ń pè ní Doomsday? Ta ló ti gbọ́rọ̀ Doomsday rí? Doomsday Clock. Have you heard about it before? Tẹ́ bá ti gbẹ sọ pé yes, mo kàn fẹ́ wo reaction àwọn tó mọ̀ nípa ẹ̀. Ẹ̀ tó ti gbẹ sọ pé no pé Koiki mi ò gbọ́ rí o àfi bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ nísìn. So let's move swiftly. So ibẹ̀ ni mo ti rí pé wọ́n máa ṣe program yẹn ní aago 3 UK time lórí YouTube. Màá play snake view wọn díẹ̀. So ẹ jẹ́ ká kàntí pépà àkọ́kọ́ sọ kí n tó wọnú website wọn. Website wọn mo ti share fẹ́yìn tí ẹ bá fẹ́ ṣe follow up láti lọ ka ìtọ́wà lórí website wọn. But I will do a lot of analysis on it so that ẹ ní need láti lọ. Ẹ̀gbọ́n mi triple DRS àwọn sọ pé àwọn mọ̀ nípa ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook ṣe ti gbọ́ nípa Doomsday Clock. Doomsday DOOMSDAY clock. Èní ni wọ́n fún wa ní ìtàwọn rò pé ó lè ṣẹlẹ̀ bí nǹkan ṣe ń lọ nílẹ̀ ayé nísìn. There could be a nuclear power and anyway màá ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ fún yín. Is the end nigh? Question mark. Ẹ jẹ́ ká lọ meaning nine yẹn. NIGH. NIGH. Kí ló mean? Ó ń ṣe Nàìjíríà là ń sọ o. So the meaning of nigh. 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 Tá bá sọ pé kan nigh. Nigh. A car is weighing nigh or to be short distance away. That means pé wọ́n sọ fún wa pé ọ̀rọ̀ bí nǹkan ṣe ń lọ nílé ayé tá à ń gbé nísìn. It is just a short distance. Anything lè lànà. Màá rò pé Nàìjíríà ò lè lànà. Bí nǹkan ṣe ń lọ ilẹ̀ lè ṣúmọ́ nísìn. Kílẹ̀ tó mọ́ kí Nàìjíríà lànà. Ẹ̀yin lẹ ṣì ń assume pé kò lè lànà. Scientist sọ bẹ́ẹ̀. Bàbá wa kan mo rí fídíò wọn tó ṣe máa play fídíò yẹn náà tó dífá tó ń sọ pé nǹkan báyìí báyìí máa ṣẹlẹ̀. Nine. So in táwọn paper lò ní pé is the end nine. Ṣé ilé ayé ti ń súnmọ́? Kò ń ṣe ilé ayé pé Jésù ń bọ̀ o, forget about gbogbo yẹn. Ilé ayé pé ogun oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. So tá bá sọ pé nine. What does the meaning of that mean?
near or nearly tá bá sọ pé nǹkan tó súnmọ́ tí bá gbé vaseline tí máa fi ń pẹ̀ tèmi tí bá gbé súnmọ́ yín nísìn Koiki gbé kíní kúrò má bà mí lójú jẹ́ tí bá sún sẹ́yìn báyìí distance nìyẹn but nǹkan tó ń súnmọ́ bọ̀ gbogbo alájú báyìí bígbà tó yẹ pé ààrí but we are living in denial ó ń súnmọ́ but àwọn ọmọ Yorùbá sọ pé Koiki kò tí súnmọ́ wa tó ṣó dìgbà tó bá fi kàn wá lórí la máa tó mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá ti wà in danger ta ló lè sọ pé no ẹ jẹ́ kí n tún put it back. Are we in danger in Yoruba land? Yes or no? Yes, are we in danger? No, are we in danger? How many people agree with us? Are we in danger? Hey, down. Are we in danger? Ṣé a wà nínú ewu? Torí bí ẹ̀gbọ́n mi ní danger. Ṣé a wà nínú ewu nílẹ̀ Yorùbá? Níbi tí ilẹ̀ ṣúdé. We are all in danger. Sí ní danger. Ni brother wa lọ sí Nàìjíríà kó kọ̀ sáré lọ kó padà dé. In tí kò jẹ́ kó ṣẹlẹ̀, ó dẹ̀ ṣẹlẹ̀. We are all in danger. Àrólé Odùduwà sọ pé yes, we are in danger. But now that we are in danger, ìbéèrè tẹ́ máa béèrè sí pé Koiki ọ̀nà wo la fẹ́ fi stop danger yìí? Ẹ lọ wo àwọn senator wa, àwọn House of Rep Ogun State, tán bára wọn jà torí owó. How many people saw the video? Ó wà lórí Vanguard. Èmi ní mi ò ní time láti máa play video kankan mọ́, àfi tó bá really important. Ẹ lọ wo bàbá wa Triple D sọ pé we are in a big danger. Bàbá mi Adéníyì rather Jube wọ́n ní we are in danger. Àwọn tó wà ní Instagram nìkan ló ní àsí in danger tó àwọn comment. Àmọ́ bí a ghost ni. Bàbá mi wà sí ẹ̀yin náà wà ń bẹ̀. Wọ́n ní yes o, we are in a bigger danger gan ni o. Koiki má rò pé kékeré ni o, kò ní bàjẹ́ fún yín dáàdì. Ẹ̀gbọ́n mi jáyàjáyà ẹ̀mẹ́ta lòun kọ́, ó ní yes. Ó mú yes wá bí àṣà sister wa yẹn. Ta ló wá sọ pé àsí in danger? Àwọn wo ló ní àsí in danger? Ilẹ̀ Yorùbá wà in danger. But how do we stop the danger? Even tá a bá tẹ̀ stop ẹ̀ délẹ̀, what can we do? Òun ni ariwo tá a pa látọdún mẹ́ta táwọn kan ní a fẹ́ gbógun wá. Ọmọ farabalẹ̀ kò gbọ́ doomsday. Deny ó ti ń súnmọ́. Deny ó ti ń súnmọ́. So mákàkọ́ kan tí pépà kọ kí tó wá lọ sórí wẹ́bsáìtì wọn. Is deny war ticking closer to doomsday scenario? Humanity farabalẹ̀ màá try láti ṣàyàn gbé fún ẹ bí Yorùbá mi bá ṣe lọ kẹgbà bẹ́ẹ̀. Humanity will learn if it is closer to self-destruction when the doomsday clock is updated today. Ìyá wa Olúrẹ̀mí ní we are in real danger. Ẹ ṣe gan ni gbogbo yìí lólùfẹ́ wa. Humanity kí ló ń pè ní humanity? Ìjà tá à ń jà yìí ìjà humanity ni. À ń jà fún Yorùbá, à ń jà fún àwọn ẹ̀yà míì náà. Torí pé humanity ló kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ gbé sígbé àyà kó tó máa sọ pé ọmọ Jésù ni mí, ọmọ ànábì ni mí, àbí ọmọ babaláwo ni mí. Tó o bá ti ní humanity tó o náà kírun, òun lọ ṣe sí ṣọ́ọ̀ṣì, òun ṣe oníṣẹ̀ṣe, you are wasting the time. Ó kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ní humanity. Àwa perfect as human being, but we will continue to make sure that humanity comes first. Àwọn olóṣèlú tó ń jà ní Ogun State nísìnyí, mo rí wọn tó ń bára wọn jà. Sit down there, ó fi woman kan ṣe speaker. Nígbà tí mo gbọ́ interview kékeré kan tí brother mi láti Manchester consent ni, mo kàn wo preview díẹ̀, mo play governor fáwọn olówó, ẹni speaker wa gbowó sá lọ. Àwọn ń jà torí àpò ara wọn, àwọn bomb bastard. Gbogbo yín là ń sọ fún nísìn. Ẹ ń ṣe bí tó ẹ̀gbọ́n, deny ó ń súnmọ́ bọ̀ ni. Distance yẹn àtàwọn àtẹ̀yìn ó ń súnmọ́ bọ̀ ni. Ṣẹ̀dá àwọn ọlọ́pàá àwọn sójà tẹ̀ ń bílí pé àwọn ló máa guide yẹn, àwọn ló máa protect yẹn. Nígbà téèyàn bíi 5 million bá jáde nílẹ̀ Yorùbá, ibi tí sójà yẹn fi pa gbogbo adé àmọ́ nígbà yẹn kò dẹ̀ ń ṣe ní lọ́ọ́ ti ń pààyàn. Mo sọ fún yín pé as at 1556 earthquake ìṣẹ̀lẹ̀ tó pààyàn 830,000 people. As at 1900 wọ́n ní ogun kan wà tó ń pè ní the Battle of Spion, SPI. Kò ṣe tó fẹ́ jagun, but a gbọ́dọ̀ ṣe diplomacy to the extent of stopping the nonsense. Ẹ máa sọ pé ẹ à lè ṣe kankan nígbà tó bá yá tí gbogbo ọmọ Yorùbá bá gbọ́ wa dáadáa, tá ṣàlàyé fún wọn dáadáa, gbogbo wa á erupt together. Humanity will learn if it is closer to self-destruction. Ó ní máa ń fi switch rẹ̀ off. Yorùbá mo ti sùn ni. Humanity will learn if it is closer to self. Okay, ó tún ti lọ sí ẹ̀jẹ̀ ń take it out.
má bínú bí ṣe fọwọ́ tẹ̀ ló ṣe lọ sí àmọ́rí mo ní láti set settings every time tí tẹ́ni bá ti lù bí a ló máa ń switch pé ṣé mo fi pa fóònù yẹn. Humanity will learn if it is closer to self-destruction. Self-destruction is what is happening in Nigeria. Self-destruction is already happening in Africa. But in terms of the whole world, kí la máa sọ nípa humanity, kí la máa sọ nípa self-destruction. Based on the fact of àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yìí, àwọn ò ń ṣe babaláwo, àwọn òkè ẹlòmíì náà wọ́n believe in Jesus, but àwọn sọ tí wọ́n from the perspective of a scientist. Bí nǹkan ṣe lọ nílẹ̀ ayé yìí, ó lè lọ North Korea ojoojúmọ́ ló ń test a nuclear weapon. Bọ̀bọ̀ burúkú yẹn, Kim Jong-un, last week Saturday, bíi weekend, ó test kan tó lọ lábẹ́ omi. Ó ní nuclear weapon tó lè dá Amẹ́ríkà tó ò bá ti gbọ́ rí. North Korea tó ní yẹn, ó ní nǹkan tó lè fire tó lè wọnú Amẹ́ríkà. Amẹ́ríkà náà ní ìtàwọn náà lè fire tó lè padà sọ́dọ̀ ẹ̀. The same thing goes vice versa. Tó bá wá fire gbogbo àwọn kìíní yẹn, ṣé o mọ̀ pa ti wà ní Doomsday? Ìwọ́n sọ pé kò ní síjà. Kò síjà wọ̀ fẹ́ mú peace wá. Gbogbo wọn gbọ́ràn sí United Nations, olúkàlùkù ń ṣe tó wù wọ́n máa veto ara wọn, wọ́n sọra wọn di alágbára sínú United Nations. Mo ní United Nations is as useless as tissue paper. Tọ́mọ Yorùbá bá ń dúró de United Nations tá máa fi gba Yorùbá Nation, ibẹ̀ la máa wà forever. The indicator dàbí aago. Èmi aago tiwa nísìnyí sọ fún mi pé a ti wà ní aago 11, èyí ti wà láago 12 ní Nàìjíríà. Ṣorí aago tó ń dún yẹn, mọ̀ pé àwọn bàbá wa kan ní àwọn aago kan nínú ilé wọn. Kí ló máa ń porúkọ aago yẹn? Àwọn aago tó ẹlẹ́pọ̀n àbí kíní kan lọ́nà lórí máa ń pè. Àwọn aago ńláńlá yẹn á máa dún pàán. Ṣoríjọ́ kan máa dé, aago yẹn kàn máa lọ síbi kan ṣe pẹ́. Ìyá dáadáa, ìyàwó Comfort Ológunjà. Wọ́n ní Yorùbá land is a big time danger. Wọ́n náà ti wà ní danger. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò mọ́mì, ẹ ṣé gan ni mà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ silent listeners wa náà, ẹ ṣé gan ni. Mo fẹ́ pe lè fi ṣàlàyé fún wa, kò ń ṣe pé láti fi dẹ́rù bà wá. It is just a fact. Because àwọn kan ò fẹ́ jẹ́ kí peace wá sílé ayé, iṣẹ́ tí wọ́n níṣẹ́ ibi, wọ́n ti ṣe fún Áfíríkà, wọ́n wá ń ṣe fúnra wọn nísìnyí. Aṣọ lánàá nínú ètò àbí láàárọ̀ ẹ̀ àti ṣe program kan láago 3 nígbà tí wọ́n ń sùn, èmi ṣe program. Torí pé bàbá Akíntóyè á gbọ́dọ̀ fi gbogbo ojú sùn mọ́ nísìnyí. Sweden ò já ogun rí látijọ́ tó ti láláyé ti dáyé. Wọ́n ti sọ fún wọn pé kọ́ lọ máa prepare gbogbo àwọn ọmọ ọdún wọn for war. NATO ń prepare 90,000 military force bá ṣe ń bẹ sọ̀rọ̀ nísìnyí. The indicator wants how near to global catastrophe. Global catastrophe. Kí ló ń pè ní catastrophe? Ṣé ká wo dictionary meaning ẹ̀? Ẹ jẹ́ ká lọ wo dictionary meaning catastrophe. Bí paper ṣe present ẹ̀ ni mo ṣe ń sọ yìí o, àìtẹ́ tí wọnú ètò gangan. Catastrophe. There will be CTAS catastrophe. So meaning I need. So the meaning of catastrophe. CATASTROPHE. Charlie Alpha Tango Alpha Sarah Tango Romeo Oscar Papa Hotel Echo. Catastrophe. Kí là ń pè ní catastrophe? Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìyàwó Comfort Ológunjà. Bàbá Abúsàrí Kẹ́sìmù kìí. Tá bá ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé nǹkan ti wà ní catastrophe. Ọmọ bàbá problem nìyẹn o. Sórí Nàìjíríà yẹn, òun ti wà ní that stage already. So whatever táwọn lè ṣì ń predict, Nigeria is already in that catastrophe. An event causing great and usually sudden damage or suffering or o kò lè sọ pé disaster. Now, in tó ṣẹlẹ̀ ní last week ní Ìbàdàn, ibo la máa pè sí? Ṣé mo pé gbogbo ọmọ kò ń bọ̀? Èrò là ń pa àmọ̀ pò ń bọ̀, àkọ́ lè sọ pé jọ́ báyìí. Ẹ̀bẹ́ yìí náà ṣe ń béèrè pé jọ́ òní Yorùbá Nation máa dé. A lè fi jọ́ sí mọ́ torí ọba Elédùmarè, Jésù Kristi Ànábì Muhammad, àwọn lọ́nìjọ́ tí wá ní pé káwa continue ká máa intensify
ká náwó ká nọ́ra ká ṣe wàhálà ká educate kí gbogbo wa pariwo nígbà táwọn tó máa ṣe jàǹbá Ìbàdàn ṣe àwọn páwọn náà sọ fún wa it's a sudden grandma mi kan ó send message mi láti Nàìjíríà wọ́n tún sọ distance níbi táwọn aunty tí wọ́n ń gbé wọ́n ní ilé kọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí mì ní gbogbo ń tọ́kó sínú cupboard àbí nínú àwọn ìyá wa nílé wọ́n ní gbogbo kí ní ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń dà kí ló fi ṣẹlẹ̀ yìí àwọn tó ò sí nítòsí nìyẹn àwọn tó ò sí nítòsí ká má tí wàá sọ àwọn tó wà ní 500 meters 150 meters ìyẹn ni damage yẹn ṣe pọ̀ tó ṣé n tó ṣẹlẹ̀ nìbàdàn ṣé kò ń ṣe catastrophe, kí la máa pè catastrophe ni because the magnitude of tẹ́ bá lọ wo drone footage tẹ́ ń wo drone footage yẹn ẹ lọ tún study ẹ má ti jẹ́ ká mọ́ ojú wa kúrò nìkan tó ṣẹlẹ̀ nìbàdàn ẹ tún padà lọ wo fídíò yẹn àwa post kan léni nísìn àwọn ọmọ mi èyí tó ṣe léni nìyẹn o 7 days after ó dàbí war zone is a catastrophe so kí ló dé táwọn ọmọ Yorùbá wá ń live in denial pé kò ń ṣe kankan it's nothing in tó ṣẹlẹ̀ nìbàdàn it will take years psychologically ká tó lè get out of it ìtẹ̀kọ̀rọ̀ tí gbogbo akọ̀ra ẹ mọ̀ kó torí pé Nàìjíríà media tó bá yẹ pé àwa a lè máa ṣe ni ó yẹ ká máa wà níbẹ̀ lójoojúmọ́ ká máa report lójoojúmọ́ tó jẹ́ pé rúùlù yìí wọ́n máa move láti ìjọ́ tó ti ṣẹlẹ̀ BBC ò move resources lọ síbẹ̀ láti abroad ni o nígbà tó ti mú mobile phone tó ti ṣe broadcast nánánánánánà Yorùbá olúkálùkù ti lọ tó bá jẹ́ pé rúbíbà ló ti ṣẹlẹ̀ nìkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ oṣù kan wọ́n ṣì wà lẹ́nu ọmọ máa ṣe analysis iyẹ̀pẹ̀ yẹn ọmọ máa oríṣiríṣi guest lọ́mọ máa gbé wá lọ́wọ́ àwọn tó wà láàbùrọ̀dì mọ́ tí mò ń sọ Nàìjíríà nísìn àtẹ̀fẹ́ ìlú wọn tí wọ́n pín nǹkan ṣẹlẹ̀ nìbàdàn ẹ wá dúró catastrophe, and everybody has moved on so it's an event causing great and usually sudden bàbá kan kú náà wọ́n ní bàbá kan kú lára àwọn tó kú yẹn heart attack pé kí lè lè kẹ́ ṣọ́ọ̀kì yẹn ọlọ́bẹ̀ ni kọ́lọ́n foríjì wọn is a disaster. It can also be especially a classical tragedy. What we saw in Ibadan, we can also put it as a classical tragedy because àwọn tó target wa ìjáyà wà lórí program ìmọ̀ àti wọ́n sọ̀rọ̀ ní weekend wọ́n ní àwa là ń assume pé wọ́n máa gbébọn wá pa àwọn èèyàn wa ni no. Let me put this video out so that kó lè balance ká farabalẹ̀ gbọ́n tí the late Malafia sọ a lè lo fídíò tó ń yẹn torí pé a ní problem pẹ̀lú fídíò yẹn ẹ farabalẹ̀ màá make sure pé mo keep ẹnu mi dákẹ́ ká gbọ́n nǹkan tí Malafia sọ. And the truth. And let me make some revelations because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. 1 or 2 who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunitions, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They're already in the south, in the rainforest of the south. They're everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. Don't joke with what I'm saying. I have a PhD from Oxford University. I'm a central banker. We don't talk nonsense. So don't joke with what I'm telling you. I have this. I want PhD tọ̀dọ̀ tiwa nonsense ló ń sọ. Ẹni tó ní PhD sọ pé
don't take this as nonsense. Nonsense no answer. We were coming out, we were reminding people that only March 2022, Tibo Boy, 2021, Tibo Boy Soloma Shele. This happened 3 years. Motum Bibo Bomo Yoruba Lale, Baba mi Wasio Akinyele sọ pé our kings and political leaders, Mori Baba mi Boye, Pẹ̀lú Alale, Ọlọ́run wa pẹ̀lú yín, together with the Yoruba captain of industry, are paying a lip service. Unpaid lip service, as if it's nothing. Motum Bere lẹ́ẹ̀kan sí. The meaning of Intutin Sumobo, and also the meaning of catastrophe. Ṣé in tó ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn, ṣé kò ń ṣe in tó bá wa lójijì? Pẹ̀lú ẹ̀ náà yàn ní káwọn kankan jáde wọ̀ protest o. We forget things a lot because pressure ti wà. Ṣẹ́ni tẹ́bi ń pa ni mo fẹ́ ní kó lọ ṣe protest, but tó bá yá ẹ̀yin lẹ máa jáde. Pastor Momo kí bàbá mi Busari ẹ káàbọ̀ sórí ètò. A ṣe ń sọ̀rọ̀ nípa doomsday scenario. Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? A ṣe ń ṣe explanation ẹ̀ torí pé mo gbọ́dọ̀ sáré tó pọ̀ jù, mo fẹ́ kó yé yín. Torí ẹ̀yin tẹ́ ń criticize àwa pé àwa la fẹ́ dá wàhálà sílẹ̀. Scientists sọ fún wa pé we are all in doomsday. The whole world, ilé ìṣòro Africa, every one of us are in problem. Let's go further. The indicator warns how near to global catastrophe we are, with midnight acting as a symbol of apocalypse. Because tíṣẹ̀lẹ̀ bá máa ṣẹlẹ̀, ṣé wọn pé bomb blast yẹn kò ń ṣàárọ̀ ló ṣẹlẹ̀. Kò mí pa àwọn kankan kì í ṣẹlẹ̀ láàárọ̀ lọ́sàn-án, but alẹ́ ló ṣẹlẹ̀. Ìwòye last week, ṣe ni gbogbo àwọn wò pé kí ló ṣẹlẹ̀ kẹ́? Koiki, ṣó ti gbọ́? Mo ti rí o. Mo ti rí o. After tó bá máa fi di next week nísìn, àwa akẹ́, àwa ọmọ Yorùbá, àtútù. Nínú pé nǹkan ṣẹlẹ̀ nìbàdàn, party tó lọ ní weekend nìbàdàn, ìyá tún fẹ́ máa béèrè pé pẹ̀lú gbogbo tó ṣẹlẹ̀, at least party méjì mo ní láti dárúkọ. High profile party méjì ló ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn ní weekend tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ṣẹlẹ̀. Tí wọ́n cancel ẹ̀. Ìwọ náà máa wò pé ṣànọ́mà àkọ́ tí mo pé kí ní ìsúnmọ́ ni. Ó dìgbà tó bá wọnú yàrá tèmi tó wọnú yàrá tiẹ̀ la máa tó mọ̀ pàtí wà ní doomsday. Àwa ti wà ní doomsday already nílùú tá à ń pè Nàìjíríà, but we are people that doesn't want to accept the truth. À ń fẹ́ gba òtítọ́ torí pé ẹ̀ ń wò pé àwa kọ́ ni òjíṣẹ́ nísìn, àwa gangan ni òjíṣẹ́. Àwa ni òjíṣẹ́ ti century yìí. Tó bá ṣe ń dúró de òjíṣẹ́ tó rí, òun rí àwa nísìn, òun náà wà kọ́ lòjíṣẹ́, máa wá èyí tó rí. Èyí tó rí yẹn ni kó máa wá. Mo kí gbogbo ẹ̀yin GR1, mo kí gbogbo ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan. Amid Russia's war with Ukraine, nígbà tó gun Russia àti Ukraine bẹ̀rẹ̀, it moved to 90 seconds to midnight. Now, okay, dáa pé mo ní àgọ́ àwọn ọmọ mi kan níbí báyìí, àwọn ọmọ ọ̀dọ́ ẹ jẹ́ n ṣàlàyé fún yín torí ẹ mọ̀ pé practical ó máa ń da ju theory lọ. Ó lè má yẹ lómi, gbogbo tí mo sọ yìí nísìnyí, Koiki wo ni midnight? Ẹlòmíì ọmọ tó ń pè ní midnight, ẹ̀yin ti wà ní midnight nísìn. Now imagine pé ní midnight tó ń sùn yẹn, tágo yìí bá bọ́ tó bá yẹ kó bọ́ sí nísìn, even though pé wọ́n move ẹ̀, but ibi tó wà báyìí nísìn, ó wà ní 90 seconds to midnight. Tó bá dún pẹ́ sórí midnight, ọmọ forget ilé ọ̀ṣọ́rọ̀ Jésù àtànábì o, everywhere máa laná gbà ó ní. Ìtàn mi by that nìyẹn tó bá yẹ torí nǹkan yé àwọn èèyàn, nǹkan kì í yé wa. Ìyẹn náà la ṣe pariwo títí ká má lọ dìbò, ẹ tún lọ dìbò, ẹ gba kúlíkúlí ẹ ti gbẹ pa, ẹ wá ní ebi ń pa yín, ìyà ń jẹ yín. Sórí bó ṣe wà báyìí, tó bá bọ́ sí midnight, ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà ní sẹ́yìn tí wà ní 10 past midnight. Ìtàn sọ ni pé doomsday, aago táwọn fi ń monitor ẹ̀ kò gbọdọ̀ bọ́ sórí 12. As it stands today, a ṣì wà in danger, but kò tí bọ́ sórí 12. Tó bá bọ́ sórí 12,
everybody will be in danger. We are all going, but already ṣé àwa ò lè sọ pé Nàìjíríà ti bọ́ sí midnight? Nàìjíríà ti wà ní midnight already. Ó ti wà ní midnight láti Ọlọ́run ló mọ ọdún tó ti wà níbẹ̀ torí pé àgbádùn àárín kankan níbẹ̀. Olówó nìkan ló ń gbádùn, tálákà ń ṣe wàhálà. So àwa ti wà ní midnight pẹ́, but kí ni Ifá náà sọ a máa gbọ́ yẹn, but mo ṣe kọ́kọ́ fẹ́ focus lórí in táwọn scientists sọ náà. So tó bá ń wo aago tí wọ́n wo in tán sọ ni pé 90 seconds ló kù tí ilé ayé máa fi wọ doomsday. Ayé ni aago ni wọ́n wá ń jẹ́ kó yé mi pé 90 seconds ìwọ ṣe wá ń sọ fún mi pé Ọlọ́run ní jẹ́ arógun ní 3 years ago lèmi pariwo ogun ẹ̀yin náà Ọlọ́run ní jẹ́ arógun èmi náà ń bẹ náà gbọ́dọ̀ má jẹ́ arógun. They play, they whine me torí ní understanding tó ń bọ̀. Àwọn tó ní understanding ẹ̀ ń ṣàlàyé fún wa from the scientific side. Ká má lọ jìnnà, ẹ má bínú torí pé a ní system tá lè máa fi present dáadáa la ṣe ń lo mobile phone. My laptop ó wà lọ́wọ́ engineer. A tún dictate pé power pack ti bàjẹ́, so ọkọ̀ gbọ́dọ̀ order power pack. So nígbà tó bá dé la máa tó mọ láti lè máa ṣe broadcast tó yẹ pé ẹ máa gbádùn. But for now a ṣe máa fi fóònù wọ̀nyí nìyẹn torí a ní kọ̀ǹpútà mi. Eléyìí ò power photo tí bá tán ní sí wọn máa ṣe bí ìgbà tó yẹ pé bàbá sùwé ni wọ́n máa ṣe balabalabala. So ojú kan péré ló lè ṣe. So ìyẹn la ṣe ń lo mobile phone fún àwọn platforms wa tó kù. Ẹ jẹ́ ká lọ wo fídíò Doomsday yẹn àti gbọ́ tí màláfíà. Ẹni tó bá dẹ̀ fẹ́ wo fídíò yẹn mo ti post link yẹn already. So ẹ jẹ́ ká lọ sí kí làwọn òyìnbó sọ nípa Doomsday. Of climate change depends on local, social and economic. It's about 1 hour video. So there are different guests. So I come pick it at random. And I don't own the copy of this video, so we need not too much of it. Video to share jáde ni. So, but we will just use a little bit out of it. So, and don't sọ̀rọ̀ anything. India lòun ti ń bá wọn sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ gbọ́n tó sọ. Chances. Lórí tó sọ̀rọ̀. Kí ló mú yẹn lọ? And this is playing out in this global arena where we have to work together, but there are also these different national interests. So it is a challenge, but we are moving forward, again, slowly and not as quickly as we would like, but still moving forward. Yeah, I think there's some real similarities when we think of the how everybody's affected different. It certainly comes up in the biospace. But Alex, when it comes to global governance, in your opening remarks, it's kind of a despairing time in the nuclear conversations. What are you seeing on the global governance landscape? Because it is so extraordinarily important that we do have some engagement between the nuclear powers in particular. Nuclear power. Well, I would remind us that the 2010s were actually the first decade since the end of World War II that hasn't seen a new nuclear weapon state, which was quite remarkable. Given where we are today, and a lot of credit goes to the Nuclear Non-Proliferation Treaty and the nuclear taboo that has evolved with it. But the treaty, the Nuclear Non-Proliferation Treaty, is in a crisis, in a deep crisis. We haven't seen a lot of progress with regard to nuclear disarmament, and we mentioned already efforts to re-modernize and expand arsenals. So the one highlight that I would mention here is really the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, the TPNW, which outright bans. So let us not waste too much time on this. A lot of progress. You can go and watch the video yourself. The minute you can watch analysis the lórí ìyẹn gangan ló matter. Màá sọ tí Ifá náà sọ lórí ọ̀rọ̀ in táwọn sọ from their own side of mo kí àwa Fatima Mustapha Ikaboma, mo kí bàbá wa DJ Moji. Spain, what we just want to focus on is that the world is in danger. Okay? Ilé ayé tí gbogbo à ń gbé, ilé ayé tó ń rí, ó ti wà in danger with just 90 seconds. That is the whole concept of the discussion tonight. Now, let's come back out again. We've talked about
the catastrophe. We've talked about the distance. OLAYOMI, Eshogoni, Salaam alaikum. 2010 ló pé iye ọdún kan, according to bàbá tó ń sọ̀rọ̀ lẹ́ǹkan yẹn, tí wọ́n ti lo nuclear weapon for a very long time. But indicator sọ fún wa nísìnyí pé the probability pé nuclear weapon wọ́n lè lò ó ti wà ní. Ṣé mọ̀ pé Russia ní gbogbo last year ó ní kọ́ lọ máa warm up gbogbo nuclear arsenal because tó bá jẹ́ pé ẹ fẹ́ bá wọn jà, which America is going to do. America àti àwọn NATO, they will fight Russia. World War III máa ṣẹlẹ̀. It's going to happen, whether we like it or not. And Russia will use a nuclear weapon. Àtẹ̀ntó wà ní UK, àtẹ̀ntó wà ní Africa, we are going to be in danger. But it will also mean that there will be a new world order. Ilé ayé máa dà padà, ó tún máa padà sí another stage. War ó máa produce new boundaries and new territories and new superpower. So, mo ṣe nǹkan ti paper máa padà sórí ti website ti wọn. And I'm taking a bit of my time because mo fẹ́ kó yé ọmọ Yorùbá tó ń sọ pé nothing go happen. Mẹ́wàá máa ṣẹlẹ̀, okay? Gbogbo pé nothing go happen yẹn, ẹ forget it. Mẹ́wàá máa ṣẹlẹ̀. Mẹ́wàá tí ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ tó ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn. Ṣeré lọ síbẹ̀ kó lọ fílẹ̀ lára. Tó o bá lè ṣeré lọ síbẹ̀, èmi fílẹ̀ pẹ̀lú balloon release tá a ṣe fún brother wa tó kú nínú ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Bodija. Kọ́lọ́n bá àwọn pẹ̀lú grandma, màmá wọn àti ìyàwó àtàwọn ọmọ tó fi sílẹ̀ àti gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ àti mọ̀lẹ́bí. Amid the Russia war pẹ̀lú Ukraine, ó move sí 90 seconds to midnight in 2023. So expectation wọn ni pé ó máa move sí 30 seconds. But ṣó move àbí kò move àgbọ̀lálẹ̀. Wọ́n ní this is the closest it has ever been. That means pé aago tí à ń sọ yìí pé ó move o nígbà tí ogun Russia àti Ukraine bẹ̀rẹ̀, ó move by 90 seconds. Ṣé mọ̀ pé lẹ́yìn yẹn so many other ogun tuntun ti wọlé dé, Palestine àti Israel, Hezbollah, àwọn Houthis, and so many like that. The closest it has ever been with fighting in Gaza, the climate disaster wreaking havoc, it could move even nearer to limit, the experts have warned. Now, let's go to the website of these. They are called Bulletin of Atomic Scientists. A moment of historical danger. And danger, settled. So there's danger around us on a daily basis. A moment of historical danger, it is still 90 seconds to midnight. The expectation was Brioma move by 30 seconds. To my 30 seconds, loku, but what if you see in 90 seconds? Ṣé àwọn kan tó ń sọ̀rọ̀ yìí nísìnyí, àwọn kan ṣe analysis tí wọn, but kí ni fact ilẹ̀ Yorùbá sọ? Màá play video yẹn fún yín lálẹ́. Let's now go and dive into it. Science and Security Board. Atẹ́gùn yẹn fẹ́ burúkú. That is part of the climate. Gbogbo weekend, there was a havoc on the weather in UK. Gbogbo Canada nísìnyí, àwọn ìyá wa tó wà ń bẹ̀, àwọn kó wa tó wà ń bẹ̀, Kúnlé Bakers, bí ó ṣe wà níbi iṣẹ́ ni, tó bá ti wọlé máa ju $10 síbẹ̀. Gbogbo bẹ̀yẹn ó ń freeze ni. Alájà Sherifat Agbábíàká mo fi tẹ̀lé Dùmarè kí mo kí gbogbo yẹn olólùfẹ́ wa lọ́tùn lósì. Science and Security Board, Bulletin of the Atomic Scientist, Editor John McLean, January 23rd, 2024. I'm going to read now, so let's take notes as I read. This was founded in 1945 by Albert Edson, J. Robert Oppenheimer, University of Chicago, scientists who helped develop the first atomic weapons in the Manhattan Project. The Bulletin of the Atomic Scientists created the Doomsday Clock 2 years later, using the imagery of apocalypso midnight and the contemporary idiom of nuclear explosion. Countdown to zero to convey threat to humanity and the planet.
The Doomsday Clock is set every year, ọdọọdún ló máa ń set it, by the Bulletin Science and Security Board in consultation with its board of sponsors, which include 9 Nobel laureates. The clock has become a universal recognized indicator of the world's vulnerability to global catastrophic caused by man-made. Àwọn kan tún argue lórí social media pé àwọn tó ń sponsor wọ́n manipulate náà, which can also be right. But ṣé a tún manipulate Ifá náà ni? Kí ni Ifá sọ nípa ilẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀? A gbọ́ díẹ̀ nínú fídíò kan tí mo rí. The Science and Security Board, the Bulletin Science and Security Board, is composed of a selected group of globally recognized leaders with a specific focus on nuclear risk, climate change, and disruptive technologies. A moment of historical danger, it is still 90 seconds to midnight. That means pé máa sùn, but má fi gbogbo ojú sùn. Tó bá ní kò ní ṣẹlẹ̀, tó bá ṣẹlẹ̀, wàá padà wá sọ fún mi pé ó ti ṣẹlẹ̀. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí fẹ́ sáré because eléyìí ti ń lọlẹ̀, so mo fẹ́ dá padà sínú power bank. Ẹ má bínú ìtẹ́wà lórí Instagram mi, mo pa kámẹ́rà mi, mo máa tàn padà. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí ọba Elédùmarè á bá àforíjì gbogbo àwọn tó kú nínú ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní last week. Let's go now. Onemo's trend continue to point the world toward global catastrophe. The war in Ukraine and the widespread and growing reliance on nuclear weapons increase the risk of nuclear escalation. China, Russia, and the United States are all spending huge sums to expand or modernize their nuclear arsenals, adding to the ever-present danger of nuclear war through mistake or miscalculation. In 2023, the Earth experienced its hottest year on a record. Massive floods, wildfires, and other climate-related disasters affected millions of people around the world. In Libya last year, this was last year. Meanwhile, rapid and worrisome developments in the life sciences and other destructive technologies accelerated while government made it not only feeble effort to control them. The members of the Science and Security Board have been deeply worried about the deteriorating state of the world. That is why we set the Doomsday Clock at 2 minutes to midnight in 2019 and at 100 seconds to midnight in 2022. In 2019, what set us 2 minutes before midnight? That means 2 minutes before midnight. Last year, ó ti lọ sí 90 seconds. Ní ọdún yìí, ó ṣì wà ní 90 seconds. Last year, we expressed our heightening concern by moving the clock to 90 seconds to midnight, the closest to the global catastrophe it has ever been, in large part because of the Russia threat to use nuclear weapons in the war in Ukraine. Russia is ready to use it should NATO push in. Sweden is close border to Russia. Sweden is not a member of NATO. Is currently negotiating to become a member. That is becoming a push that could lead Russia to unleash its arsenal. If Russia does that, America will do that. China is fighting heavily to take back Taiwan. The election that just took place in Taiwan did not go in the favor of China. So China is really, really bitter. Taiwan. Taiwan is still leaning with Russia, with America. And that means Russia, China sọ pé tó bá jẹ́ pé ogun ni àwọn máa gba Taiwan padà. Hong Kong is still there as well. Also, we are seeing development with the Houthis and the Americans. As at again, less than 72 hours ago, there was another attack by America to Houthis. Ṣé Hezbollah máa jáde láti jà? Iran is a proxy, according to the West.
pòun ló ń fọ́ǹdì ìjà lábẹ́lẹ̀. There's everything to lose. Ilé ayé tá wà, everything is going to happen. Let's move further. Today, we have once again set the doom's clock to 90 seconds. Ó ṣì wà ní 90 seconds. Ní 2019, 2 minutes lower. That means pé 90 seconds yẹn, anything can happen between now and then. Because humanity, this is where I want us to listen to. Humanity continues to face an unprecedented level of danger. And pariwo danger. I'm trying to link these as I go into it pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá tá à ń jà fún. Torí pé àwọn Yorùbá kan sọ fún wa pé a sí in danger. Àwa dẹ̀ pé àwa in danger. But unfortunately, many of our people disagree with us. Ọ̀rọ̀ election lè solve tó wà nílẹ̀. The only solution is for everybody to go their separate ways and we can come back and work as a neighboring countries. Today, once again, they've set the doomsday clock at 90 seconds to midnight because humanity continues to face an unprecedented level of danger. Our nation should not be taken as a sign that international security situation has eased. We cannot focus on Instead, leaders and citizens around the world should take this statement as a stark warning and respond urgently. Mo warn yín títí oríṣiríṣi nǹkan lẹ sọ. Èmi ọ̀kan náà ló tún sọ pé àní credibility nígbà tá à ń wọ́n ní gbogbo èèyàn pé wàhálà ń bọ̀. Ẹni mi mo fi gbé wàhálà wá. Ṣé mi ni mo gbé wàhálà dé báyìí nísìnyí? No problem. As if today were the most dangerous moment in the modern history. Màá túbọ̀ yẹn kà fún yín dáadáa. Ẹ farabalẹ̀ ká gbọ́ bíbá. Wọ́n ní káwọn àgbáyé kọ́ máa fọkàn sí pé torí pé kíní ìṣì wà ní 90 seconds. Ìyẹn mi pé kankan tí ì lè ṣẹlẹ̀ o. Kàkà bẹ́ẹ̀, àwọn gbogbo àwọn tá à ń pè ní leaders, àwọn olè leaders yín, àwọn criminal leaders ní Africa, àwọn jẹgúdújẹrá leaders, àwọn tèmi nìkan ni máa ṣe leaders tí wọ́n wà concern. Àwa citizen náà kọ́ wọ́n bá wa wí pé gbogbo wa ní around the world, gbogbo wa pátá, àtẹni tó wà l'Africa, àtẹni tó wà ní Europe, àtẹni tó wà ní Asia, mò ń gbé nílùú òyìnbó ọ̀rọ̀ ni mò ń gbé tó bá ju nuclear weapon láti anywhere akànlẹ̀ sílùú burúkú. Kódà UK tẹ̀ súnmọ́ wọn dáadáa ju Amẹ́ríkà lọ. Kọ́lọ́mbà Elédùmarè kó máa fi ṣọ́ṣọ́ wa kó jẹ́ káwọn leaders àgbáyé kan gbọ́ràn bó wọ́n ní gbọ́ràn torí olè ni wọ́n pẹ̀lú àwọn Africa. Around the world should take this statement as a stark warning. Warning ni mo pariwo just reason mo rí ẹ̀ ń bẹ̀. When we warned them years and months ago, they accused us of warmonger and scaremongers. Thank you so much, just reason. We are now seeing the danger. Àwa tẹ̀ ti wà in danger already. Gbogbo ilé táwọn ilé ṣì ń sọ, àwa ti wà in danger. Lẹ́yìn tí máa parí ilé nísìnyí, màá wá sọ tí fà sọ. If we can still have the phone line, the program will be 3 hours, no more than 3 hours. We are already 1 hour 43 minutes. Ẹ má gbàgbé, ẹ subscribe, the notification button, ẹ fún wa ní support yín. Ìtẹ́yìn lè ṣe ni, ìtókù ẹ fílẹ̀ fẹ́ mi, èmi àtàwọn team mi, ìgbà táwa bá lè máa ṣe, a máa ṣe lọ. Ìrìn àjò yìí, ìrìn àjò tí kò tí débi ta fẹ́, but a ti wà in the right track. Instead, leaders and citizens around the world ní gbogbo àgbáyé should take this statement as a stark warning. Kí ni meaning warning nílẹ̀ Yorùbá? Ẹ bá mi kọ sí ní comment section. Warning. Ìgbòho jáde, ó sọ̀rọ̀, ẹnẹ́nu rún. Bàbá Akíntóyè jáde, ẹnẹ́nu rún. Gbogbo àwọn media jáde, ẹnu wa rún. À ń fún yín ní warning. Àkíyèsí kọ́ ni àbí? I think so. Àkíyèsí, if I'm right. Àkíyèsí. Mr. Ahmed Eshegan, mo máa ń rí kọ́mẹ́ǹtì ní gbogbo ìgbà. Yorùbá people nation, we are not going back. Olódùmarè á fún wa ṣe, Eshegan ni. Mo kí yín dáadé. Ìkìlọ̀. A ṣèkìlọ̀ títí. A bẹ̀rẹ̀ sí pariwo. A ṣe rally, a ṣe protest. Inú ẹ̀ àwọn náà ti kówó jẹ, olè níyìn o, bla bla bla. Ọmọ ọ̀rọ̀ tó ń bọ̀ yìí, akànrà alé, akànrà àtà. Èyí tó ṣẹlẹ̀ ní last week, ṣé kò kan gbogbo àbáyé nísìnyí? Mo rí àwọn
àwọn ọ̀rẹ́ brother mi ń bẹ̀ mo rá àwọn ọkùnrin tó ń break down wọ́n níyàn tó dá ní arákùnrin náà brother wa Kenny King orúkọ mẹ́ta ni mo pick wọ́n níyàn tó dá ní mo rá àwọn àgbàlagbà tó ń sunkún ikú máa wá ń jọ́ kan but ikú tó bá ṣe avoid kí ló dé tí yàn ń kókó ẹ̀ ìtàjẹ̀sílẹ̀ ti pọ̀ jù Nàìjíríà mo kí ìyàwó Adéníkè Adéyẹmọ káàbọ̀ sórí ètò ẹ̀ní àwa ni wọ́n mọ̀ kí ìyá mi Ramatu káàbọ̀ mọ́ Ọlákin mo kí gbogbo ẹ̀yin ará Dustin ẹ̀yin ará Acme mo kẹ́yìn family olóògbé ẹ̀kọ́ ara farakọ̀ it's not easy ọba Elédùmarè high heel heart yìí mo kí yín o grandma I know you're still in pain ọlọ́run abandroti let's go back and respond urgently wọ́n ní kó respond urgently as if today in we are in the most dangerous moment in the modern history because it may well be. ṣẹ́ra wa Yorùbá ó dáa pa ẹ̀ ń dúró dé CNN kó máa ṣàlàyé gbogbo eléyìí fún yín they're not gonna have the time. èèyàn kan sọ fún mi pé bí àwọn kan náà lórí social media ni ẹ ṣe gan ni ìyára àdá kò ní bàjẹ́ fún yín wà láì ó dọ́dọ̀ mi léèní lẹ́tà tẹ́ fi ránṣẹ́ ọbẹ̀ Elédùmarè á wá jẹ́ kí ìdùnnú dọ́dọ̀ tí yín náà láìpẹ́ láì jìnnà lẹ́tà yìí dọ́dọ̀ mo ṣe ní kí n pè ẹ mọ̀ pé mo ti bísí látàárọ̀ mo ṣe ní kí n pè yín lẹ́tà tí bá di ọ̀la ni lẹ́tà tẹ́ sẹ́ndì yẹn ó ti dé mo ti rí lẹ́tà yẹn ṣe gan ni ẹ ṣe gan ni bẹ̀rẹ̀ ṣe sọ́nà ló ní gbogbo content inú lẹ́tà yẹn náà ni mo rí ṣe gan ni mo kí bàbá Bídèmí it happens during the Noah time but people don't believe the lesson wọ́n ní hardship yẹn pé rọ́ ni pé àwọn oníwọ̀nú ọkọ̀ ìyẹn kan tẹ̀ náà ó máa hang rẹ̀ báyìí ẹ ṣe gan ni ìyá mi ẹ ṣe gan ni mo appreciate gbogbo bẹ ṣe package lẹ́tà yẹn náà ni mo bá ó wà intact ẹni tó bá kù náà tí a ṣe ń sọ fún tẹ̀ ń sọ fún irọ́ ni mo máa ṣojú òpó mo ní mo máa ṣe lẹ́ẹ̀kan but torí pé mo ti speed up láti kà kíní yẹn but a máa jẹ́ kí the last hour kẹ́yìn náà lè bá wa dá sí ẹ jẹ́ ká kárí push it but the world can be made safer ilé ayé náà sì lè safe o so kò wá ń sọ pé torí bá ṣe ń sọ báyìí àdẹ́rùbẹ́ anybody o okay but it is up to the politicians to decide whether Biafra will stay Biafra fẹ́ lọ ẹ jẹ́ kó máa lọ Yorùbá fẹ́ lọ ẹ jẹ́ ká máa lọ Haúsá fẹ́ lọ ẹ jẹ́ kó máa lọ Middle Belt fẹ́ lọ bọ̀káwá máa ní kò sí nǹkan kan tẹ̀yìn ọmọ ilé ṣe àwọn èèyàn ti ní Koiki ìwọ ṣáà máa wòran tiẹ̀ ìwọ má tún sọ̀rọ̀ mọ́ ojú ni kó máa fi wò wọ́n báyìí nígbà tá a bá bọ́ sórí M1 gidi tí mọ́tò oríṣiríṣi wà lórí M1 tẹni tó wa Audi àtẹni tó wa Ìjàpá àtẹni tó ń gun ọ̀kadà gbogbo a máa wà lórí M1 ìgbà ló máa yé yín tó bá mọ kán pè lẹ́m1 ìwọ ṣáà máa sọ pé M1. But the world can be made safer. The clock can move away from midnight, as we wrote last year. In this time of unprecedented global danger, concerted action is required, and every second counts. That is just as truth today. Every second. Tá a bá ti ṣe kankan ní Nàìjíríà. Tinubu wà ń bẹ Jagaban ọdẹ ọ̀rọ̀ Jagaban. Every second tí Tinubu ò bá ti ṣe kankan, we are in danger. That's why I say èmi ò lè trust ẹ torí pé ẹni tó tí ní audacity, capacity as the sitting president láti pè wọ́n ní terrorist, àwọn tó wà níbẹ̀ tó ń pè ní bandit, ìyẹn ló wá ń sọ pé ó máa fún wa ní kankan. Lóòótọ́ ó make àwọn move. But as far as I'm concerned, every second counts because ati wa in danger. Nídìí Tinubu tó ń ṣe kódà kò ní láti lo time ẹ̀tàn declare Yoruba nation, declare Hausa nation, olúkálùkù máa lọ́nù ẹ̀. But make sure pé nǹkan tí wọ́n tá máa fi jà kó díẹ̀ sọ́dọ̀ tiwa. Àwọn plane ńláńlá tó máa fi ń blow lókè yẹn fáwọn náà ní méjì bí mẹ́ta. So that tó bá bẹ̀rẹ̀ wàhálà á ju bọ́ǹbù sọ́dọ̀ tiwọn náà. But nígbà tó bá rí fáwọn náà ní weapon ta ni lọ́dọ̀ wa olúkálùkù amówó ọmú yẹ àmúsábẹ́lẹ̀. Bọ̀ká wa máa sọ pé kò sí kankan kò lè ṣẹlẹ̀ ọmọ every second
every second we are in danger. Okay? Every second that we do nothing, we are all in danger. Danger yẹn affect our nísìn. 6,000 kilometers away, the family of the dead person that died. Ẹ jẹ́ kí machine kó spin there. Àlùpọ̀. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ọ̀bẹ Elédùmarè wà pẹ̀lú wa. While that is going on, ẹ jẹ́ ká kọ́ play lé kí machine kó fi spin lé lẹ́kọ̀ọ́. No, àti lọ. Gbọ́n sókè báyìí. Ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ àti ọmọ. Ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan mọ Adéyẹmọ. Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹ́rù bo lórúkọ gan-an. Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé kùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o. Wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gèdèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ń ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho áfíkọ̀ pọ̀kọ́ sí amúkan yòókù bọ̀ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹ́rù wálé wàràmùjẹ́ ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ṣèjéṣèjé tán láwọn ò ní bomi kó sí mu wọn láwọn ò ní bomi sànyà wẹsẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ń kọ́ gbogbo wọn náà. ṣeré pọ́n calm down ilé ayé ṣe rí nìyẹn seconds èrò ń lọlẹ̀ ẹ̀kọ́ mi máa ń like practical máa sọ pé the winers tó bá ṣe gbà ọ́ wà á mọ̀ pé nígbà tí ti Ìbàdàn ṣe gbà ọ́ àtẹni tó jàró sọ àtẹni tó raṣọ àtẹni tó lówó àtẹni tó lówó everybody ló affect àbọ̀mọ̀ pé gbogbo ló affect ṣé olówó nìkan ló affect ní Bodija ṣe pé ẹ̀gbọ́n mọ́ nísìnyí ó ti calm down so nígbà tí gbogbo bá ṣe gbà ọ́ àwa calm down but wọ́n ní midnight ni so let's move swiftly because of the time constraint. The many dimensions of nuclear threat. A durable end to Russia's war in Ukraine seems distant, and the use of nuclear weapons by Russia in that conflict remains a serious possibility. A serious possibility pé Russia máa lo nuclear weapon being consumed. In February last year, 2023, the Russian President Vladimir Putin announced his decision to suspend the new strategic arms reduction treaty. Oh no, by anybody ṣe ọ̀rọ̀ àwọn tí wà lójú ogun nísìn gbogbo arms treaty tó máa ń ṣe pẹ̀lú ra wọn àwọn àgbáyé tó máa bára wọn sọ̀rọ̀ tó máa rán yàn lọ inspect ó ní wọn wà interested mọ́. In March, he announced the deployment of a tactical nuclear weapons in Belarus. Ó ní kó lọ gbé síbẹ̀ kó wà lójú kankan òun máa fojú wò kí bọ́tún wà lọ́wọ́ òun. In June, Sergei Karaganov, an advisor to Putin, urged Moscow rather, to consider launching nuclear strikes on the Western Europe as a way to bring the war in Ukraine to a favorable conclusion. Advisor, oh my God, we are in a doomsday. In June last year, Sergei Karaganov, a Konam advisor, also from Moscow, consider launching limited nuclear strikes on the Western Europe, as a way to bring the war in Ukraine to a favorable conclusion. In October, Russia Duma voted to withdraw Moscow ratification of comprehensive nuclear test ban treaty as the US Senate continued to refuse even to debate ratification. America no gba, Russia gba. Nuclear spending programs in the three largest nuclear power,
China, Russia, and the United States, threatening to trigger a three-way nuclear arms race as the world's arms control architect collapse. Russia and China are expanding their nuclear capability, and the pressure mount in Washington for the United States to respond in kind. Meanwhile, other potential nuclear crises fester. Iran continues to enrich uranium to close to weapons grade while stonewalling the International Atomic Energy Agency on key issues. Efforts to reinstate an Iran nuclear deal appear unlikely to succeed. Iran number. The North Korea, yet they are really gone. North Korea continues to build nuclear weapons and long-range missiles. Only to the fire lati North Korea, to lead America. Ye baba were Kim Jong un baba kukuru yen. Oburu Bishop mono. Nuclear expansion in Pakistan and India. Nuclear war edla mono. Pakistan and India continue without a pause or restraint, and the war in Gaza between Israel and Hamas has the potential to escalate into a wider Middle Eastern conflict that could pose unpredictable threats and regionally, globally. An anonymous climate change outlook, the dangers of the AI, I'm going to leave that as well. How to turn back the clock. Báwo la ṣe lè dá? Ṣé ó possible? UK nìkan la mọ̀ tó máa ń dágò padà sẹ́yìn. So wọ́n béèrè pé how do we turn this clock backward so that gbogbo tá à ń sọ kò ní wá sí ìmúṣẹ? Everyone on the earth, gbogbo wa pátápátá, has an interest in reducing the likelihood of global catastrophe from nuclear weapons, climate change, advance in the life science, destructive technologies, widespread corruption. Tọ̀dọ̀ tiwa nìyẹn. Ní Áfíríkà lónìí, ìhẹ́rì tó dárúkọ, ṣẹ́rí gbogbo tó ti dárúkọ látẹ̀kọ́ yẹn, mo rí ìyí tó jẹ́ tiwa ń bẹ̀. Ṣé wá rí tó gbà tó dárúkọ corruption of the most information ecosystem. This threat singularly and as they interact are of such a character and magnitude that no one nation or leader can bring them under control. That is the task of leaders, nations, working together in shared belief that common threats demand common action. Ṣá wà ní common pẹ̀lú àwọn olórí burúkú tó ń pààyàn tó ń jíyàn gbé? Do we have the same thing in common? We don't have the same thing in common. So we are all living in denial. I'm going to move swiftly. Again, let me. So that is the task of the leaders and the nations working together in the shared belief. Ṣé àwa àti Igbo, do we have the same belief? No. Àwa àtàwọn ẹ̀yà tó kù, do we have the same common belief? No. As the first step, and despite their profound disagreement, three of the world's leading powers, the United States of America, China, and Russia, should commence serious dialogue about each of the threats outlined here. But our method of they will both reduce it. At the highest level, these three countries need to take responsibility for the essential danger the world now faces. They have the capacity to pull the world back from the brink of catastrophe. The world is at the brink of catastrophe. We saw catastrophe in Ibadan last week. They should do so with clarity, courage. Courage in our need missing. Our time pariwo affair Yoruba country. Koiki, ó ti sú mi o. Kò yóò yé yín mọ́. No, we need the courage. The courage is important. We cannot give up without delay. It is now 90 seconds to midnight. Now, àti gbọ́ tàwọn tí wọ́n, ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ ti kí ni fàtàwá náà sọ lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. I think I have a video that was sent to me. Okay, ẹ jẹ́ ká gbọ́ ti mo bọ̀ náà kí n tí play ti Sweden yẹn. Ẹ jẹ́ stick sórí. I hope we be by anybody. Yeah, Olele. The headline was War Looms in Yoruba Land 2024. Oba Ella issued a warning. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Àwọn kan ti rí fídíò yẹn, ẹ̀yin kan lè má ti rí. Yorùbá Ifálógún dé, ogun tí ò ṣe é jà, tí ò ṣe é sá fún ni. Ibi ọ̀tọ̀ ni wọ́n ti ń gbérí ogun, ibi ọ̀tọ̀ lógun fẹ́ gbà wọlé.
kó má di pé ìgbà tó gun ìbá wọlé tó lẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ pé ohun tí bá ń sọ nìyí o. Ifá ní kí ó mú ẹ̀rìn ńlá kan gẹ́gẹ́ bí màlúù kí wọ́n fi rúbọ ní ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan nílẹ̀ Yorùbá. Ní ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan nílẹ̀ Yorùbá kò sí ìpínlẹ̀ tí ò ní babaláwo. Ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan nílẹ̀ Yorùbá Ifá ní ká rúbọ náà o. Bẹ́ẹ̀ ni Ifá ti ṣe wí. Ifá wá sọ wípé nǹkan tó fẹ́ burú jù nílẹ̀ Yorùbá lọ́dún yìí ni wípé gbogbo àwọn elédè mìíràn ni wọ́n wá máa kílèmù ilẹ̀ wa. Bẹ́ẹ̀ bá It's even good that this thing is getting much clearer on a daily basis, because 3 years ago kò clear sáwọn kan ṣe làwọn kan tẹ̀ máa ń wò pé sáwọn ọmọ yóò níṣẹ́ ni, but one clear everybody they say. I'm not going to play too much of that video. You come on the video, so I don't want it to have a problem with my own channel, so I'll leave it like that. The buffet will my share link here, sorry, Facebook. Let's come back home and talk about Yoruba Nation. Listen, we're just an hour left to the program. I'm still okay. At least, hopefully, we can push it. This is the time. So I'm going to take out my notepad here. The number to the studio is +44 74 044 0591. Your speaker kuro because he let it show me at 1 midnight, maybe by now. So that's it. If not, we will just talk from different area now. Now, as we say all the time, what do we want to benefit? Tabadaduro. Kila àǹfààní kan tá fẹ́ jèrè tabadaduro gẹ́gẹ́ bí ìlú tiwa. Kí ni ìyàtọ̀ Nàìjíríà nísìn àti ìtàn béèrè fún? These are the questions I'm asking. A wà nínú Nàìjíríà nísìn gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè kan tá mọ̀ pé fake ni tí kò kìí ṣe country, because ẹ̀yà tó ń sọ oríṣiríṣi èdè ló wà nínú Nàìjíríà, but àwọn òyìnbó ló decide láti mú papọ̀ for their own benefit. So what is the future? Ṣé bá ṣe máa sọ fáwọn olóṣèlú wa pé ẹ jẹ́ ká tún lọ dìbò 2027, ẹ jẹ́ ká tún lọ dìbò, ẹ jẹ́ ká gbéra yín wọlé and all that? This is not the time. This is the time for a lot of consultation and negotiation to discuss our future in the current state of Nigeria. Many say that the normal thing is to continue diplomacy. Oh yes, diplomacy is the best thing, but gbogbo tí mo kà fún yín nísìn, ìmọ̀lẹ̀ ti rí diplomacy kankan nínú nǹkan tí wọ́n sọ náà. The three world superpower, Russia, America, and China, they are not using diplomacy. Wọ́n fi lo agbára tó ní tó wà lọ́wọ́ wọn. Àwa ò tí ì lágbára kankan. So the only thing we have is our voices to be heard. And this is exactly what we are doing. An AK-47, an AK-49, and the pump rifle gun. Gbogbo pump rifle ta ní àwọn tó ní tó jẹ́ ọmọ Yorùbá wọ́n ti pẹ̀ lọ́wọ́ wọn nígbà tí Buhari ní kó submit ìbọn padà. Ó wá gbé ṣakabula láwọn bàbá wa lọ́wọ́. So when we are coming up to say that we need to look into the current state of Yoruba land, our elite are not interested. Our captains of industries, they are not interested. Rather, they are being selfish to themselves and themselves alone. I think we should end the program. Let's come back again tomorrow. It is midnight. It is just about 6 minutes before midnight here. I think I want to leave it like that with that energy. Yeah. We are also 6 minutes before midnight. I pray once again for every one of those that have been affected last week, Tuesday. It's a very painful thing. The sight continued to be very, very miserable. Even but our team were low.
ó fẹ́ kó fly drone wọ́n náà pe governor báwọn kan fi fly drone wọ́n ní governor ní ẹ má kó fly drone kankan mọ́ gbogbo tó ti fly láti jọ ìlú ẹjẹ́ fẹ́ káwọn èèyàn máa rí mí kàn ṣe rí látòkè ni. That was the report my team told me today. It shows that they're hiding something. Andrew did the final report of what actually happened. But àwọn tó wà ní sọ pé bomb blast ni àwọn táwa ń ta náà ní bomb blast ni but governor ní kò ń ṣe bomb blast. Dele Alake, I'll be doing a little bit more about him tomorrow. He was at the site of the illegal mining, bomb blast, explosive. Only life, they are not threatening his life after tó jáde ní December tó sọ fún wa pé àwọn èèyàn ńlá àwọn èèyàn tó tóbi ló wà behind the illegal mining àti the terrorism tó ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo Nigeria. We'll talk about that tomorrow. But let's end the program tonight. I hope you've enjoyed something. Doomsday is not a joke. Intifaso is not a joke. Intiwoleso is not a joke. Intafanso is not a joke. Kódà àwa tá a tẹ̀ rí kankan kó ti pẹ́ tẹ̀ àkànṣe program 3 years ago I told us that there is a war coming on our doorstep. Professor Wole Soyinka also said the same thing. Mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí. Yoruba nation cannot be stopped. Our politician needs to understand that politics in Nigeria is a waste of time. It is only enriching certain set of people. Kò mí pé wọ́n ní máa ṣiṣẹ́ tó ń ṣe lọ because the country is still operating. But kò ní kan wọ́, and I'm not joking. Kò ń ṣe pé lóòótọ́ you can wake up and become something in Nigeria, and you can also wake up and become nothing in that shit hole country called Nigeria. It's 3 minutes, and that means I will play the anthem and we will call it a night. Thank you so much for joining. If you're new to the platform, share the program, invite your friend next time. But like I said, nobody can stop in Tobele Dumariti Bere. Jésù Kristi ló rán wa ṣẹ́, Ànábì ló gbéṣẹ́ lé wa lọ́wọ́, àwọn onílẹ̀ ló gbéṣẹ́ lé wa lọ́wọ́. Ní tó bá wùn yín ní kẹ́ sọ, ìlara ò kì í tán. Bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó bá ń bínú wa ẹ̀ ń bínú gbogbo àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn torí pé àwa lẹ agbára lé wọn báyìí agbára lé èèyàn kankan ẹ máa gbìyànjú ni. But if some of us are sacrificing day and night pé ká tú kúrò nínú ibi tó tì wá mọ́ tẹ́yìn kan wọ́n sọ fún wa pé àmọ́ tá à ń sọ ẹ̀yin ni Ọlọ́run nìyẹn. Mo kí bàbá wa Akíntóyè, mo kí ìyá mi lẹ́ẹ̀kan sí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní kí n máa bá yín kí ìyá mi mo ń jíṣẹ́ mo tún jíṣẹ́ lórí live show báyìí. Gbogbo ẹ̀yin àfà, gbogbo ẹ̀yin wòlíì, gbogbo ẹ̀yin babaláwo tẹ́ máa ń pè mí pé bá a máa kí ìyá yẹn gangan, bá a máa dúpẹ́ fún torí pé àwọn ọmọ mi wà lẹ́nìí. Ìyá kan ló jí ọmọ tó ń ta ní 500,000 1 million. Gbogbo náà láti rí fídíò yẹn rẹ́rẹ́ run nílẹ̀ Yorùbá ẹnì kan ló mọ̀ ni. Àwọn náà ní jẹ́ kí láburú kan wà o. Gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tó bá yẹ pé tútù lẹ́ẹ̀kẹ́ ṣe ẹ ṣe àdúrà à ń gbà á ti wà nínú àwẹ̀. Sunday ni àwẹ̀ yẹn máa pé 21 báwa tá ń gbà ni o àwa kan máa ń jẹun lọ́sàn-án ni o bàwa náà ń gbà o àwẹ̀ Kristẹni gbogbo ẹ̀ lèmi ṣe 3-in-1 ni mí, ọmọ èṣù ni mí, ọmọ Ànábì Muhammad ni mí, ọmọ Jésù ni mí. Èyí tí wọ́n bá fẹ́ ṣe ni kò dìmú níbẹ̀. Ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kọ́ la gbé dání, ọ̀rọ̀ ilé ayé wa la gbé dání. Ire o, ó tún di ọ̀la agbára Elédùmarè. Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Ó dàárọ̀, bye for now. We go to bed early. Ìṣọ̀kan ìkẹjẹ
tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ìwé tó ń àwọn ọmọ Nàìjíríà àmọ́ ojú mo kí gbogbo ilé nǹkan sódà rẹ̀ àwa ní ìmọ́lẹ̀ ìgbàdúláwọ̀. Okay, one media Daddy Fab, good night, everybody. And as usual, we close the broadcast one at a time, but we have this playing behind the scene. Instagram. Love you all. Thank you so much. You don't see Igbo. You don't see Igbo. Igbo. You are confused. Everybody. Good night. The love is just too much. I think the little mix it loud. Twitter space. I'm not being known. I recognize you. Good night, everybody. Bye for now. Just come on. Igbo one. You don't see Igbo. Good night, everybody. All right, Lamason. Bye for now.